عليكم جميعا. مرحب بالسادة الحضور الكرام. مرحب بالدكتور خالد والدكتور ناجي والدكتور تيسير والدكتور هشام وجميع الزملاء الموجودين. إن شاء الله نحن حنبدأ البرنامج اليوم بإذن الله تعالى مع كلمة مع أستاذنا أخونا الدكتور خالد الأمين، مدير وحدة EDC في جامعة الخرطوم. تفضل دكتور خالد. طيب، السلام عليكم. مرحبا بكم جميعا، السادة المودريتورز والسادة الحضور. باسم ال EDC كلية الطب جامعة الخرطوم، مرحبا بكم جميعا في الورشة، ونتمنى أنكم يعني تستفيدوا الفائدة القصوى من الورشة إن شاء الله. الورشة حقيقة نحن يعني عملناها تماشيا مع الوضع الحالي في البلد. فاقترحنا إنه نعمل الورشة هذه عن ال H5P. وأنا ما حأحرق الموضوع يعني، لكن لأهمية ال H5P، وهي يعني أداة مهمة جدا في التعليم الإلكتروني، ومهمة جدا في التعليم التفاعل يعني، زي ما حتشوفوا اليوم إن شاء الله وبكرة في الورشة. يعني عندها استخدامات كثيرة جدا. وحتلاحظوا إنه الورشة يومين. مشكور دكتور تيسير، دكتور ناجي، يعني أنا اللي أصريت إنها تكون يومين عشان نرغب الناس أكثر في ال H5P يعني. واتفاقنا إنه دي تكون ورشة أولية، يعني تكون زي to get your interest في ال H5P. واتفقت مع تيسير والدكتور ناجي برضو إنه يكون في ورشة متقدمة يعني للناس الرياضيين يواصلوا في ال H5P. جزء من الورشة طبعا حيكون فيه جزء نظري وحيكون فيه جزء عملي. آه، أنا كنت بقول إنه ال الورشة إن شاء الله حيكون فيها جزء عملي وجزء نظري، فنتمنى إنه الناس يكون معاهم الأدوات اللي بتساعدهم في العملي. نتمنى إنه الناس يعني تقتنص الفرصة. وأحيي دكتور تيسير، دكتور ناجي على المبادرة يعني هم ماخذين ال H5P على عاتقهم يعني، وبينشروا في الثقافة بتاعت ال H5P. وإن شاء الله يعني هم حيكونوا خفيفين الظل عليكم، وإن شاء الله يعني تكون الفائدة يعني المرجوة تحصل بنسبة كبيرة إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله ورشة عاملة إن شاء الله. يديكم العافية. شكرا دكتور خالد. الآن إن شاء الله حنبدأ الجزء الأول من الورشة بإذن الله مع الدكتور تيسير. تفضل دكتور تيسير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور معمر, and thank you indeed Dr. Khalid for these kind words and these interesting opening remarks. Actually, before I start, I want you to imagine transforming every medical lecture into an interactive experience that not only captures attention but also deeply embeds knowledge without the need for expensive software or complex infrastructure. What if this revolutionary learning could start right here, right now, using free and accessible tools? Today, I'm excited to show you how H5P is making this possible in Sudan and how you can be part of this educational breakthrough. I'm Taysir Kashif, a doctor, graduated from the Faculty of Medicine, University of Khartoum, hold a master's degree in molecular medicine, and regarding medical education, I'm batch 4 of the Master of Medical Education and currently serves as facilitator for the Medical Education Master's Program at the EDC University of Khartoum. I'm also the founder of the Sudan's first dedicated H5P Library website and the publisher of the growing medical education blog, where I share insights, tips, and innovations to help educators and learners embrace the future of education or simply to reflect on their experiences. Actually, my journey has always been fueled by passion for digital learning and
the transformative power of educational technology, especially in environments where resources are limited and innovation is essential. And over the past few years, لا أخفيكم, I have dedicated myself to revolutionizing medical education in Sudan by harassing the potential of interactive digital tools. And among these, H5P has captured really my imagination and become central to my mission. Before we start, خلينا ناخد look about our honorable audience today. زي ما شايفين over half of you are new to H5P or similar tools, which is totally fine. We are here to learn together. And nearly a third of you have some beginner experience. We have also have a considerable amount with moderate or even advanced experience. So we would be happy to hear about their experience after the end of this session. And almost half of you are joining to improve their teaching strategies, and around third want to learn the basics of H5P. Fortunately, most of our participants are from Sudan, and 41% or 44% from Sudan, which is good. And we have another countries. Amazingly, we have 11% come from a variety of other countries. For example, في ناس من الهند, أوغندا, بوتسوانا, تركيا, صوماليا. نحن يعني لها عندنا good interpretation from our side. Unfortunately enough, again, we have quite diverse in terms of job roles. Most of us participants are doctors. We have associate professors, assistant professors. We have dentists, we have pharmacists, and we have professors with us, teaching assistants, students, newly graduate students, and also we have designers, etc., which is good, this diversity. Okay, on this first day of our workshop, I promise that we will provide you with comprehensive understanding of what H5P is, why it is particularly useful in medical education, how it works, and practical ways to get you started. On the second day, we will dive into live demonstrations showcasing how some of the most effective and commonly used H5P activities have been created. So together, let's explore how interactive learning can reshape medical education and empower both educators and students. Today in Sudan medical education, we face challenges like conflicts and disruptions, and this creates a real need for resilient and flexible learning tools that can adapt and support our students. Given these pressing needs, it's clear that traditional interactive content often خلينا نقول falls short, يعني suffering from low quality, high cost, and inefficiency. H5P addresses these problems by empowering everyone to create, share, and reuse interactive content easily and affordably. So please, all through this session, I want you to remember these three words, that H5P enables you to create, share, and reuse interactive content. And to understand H5P's values, it helps to know that H5P stands for HTML5 package. This is just a technical term, but it's good to know. Most importantly, it's a plugin for existing publishing systems that enables the system to create interactive content like interactive videos, presentations, games, quizzes, and more. Plugin usually use the technical لكن من ناحية خلينا نقول تعريف definition بتاع functional definition. Here is a tool that added to another system or software enable it to do functions that not originally suspected from that system or software to do. For example, if I use the Grammarly معروف Grammarly for مثلا any text editor, it can add that sophisticated way of suggesting text or that advanced plagiarism checking, which is not originally present in that software. أو المثال الثاني أنا دائما بحب أضربه إنه تخيل البلجين إنه كأنه عندك أنت البلجين العادي ده اللي هو الباور سوكيت on the wall. You can use that socket to connect just one device, يعني تركب في الموبايل. But if you use مثلا a multiple port adapter أو connector المشترك, you can this time you can connect multiple devices at the same time. ممكن توصل غسالة، توصل ثلاجة، فممكن يكون المشترك ده أو الكونكتور هو زي plugin بالنسبة للسوكت.
our COPS الموجودة عندك. The key founder of H5P is Sivan Griff. I attended a webinar organized by Moodle Academy where he was one of the feature speakers, and during the session I shared via the chat our H5P initiative and experience in Sudan, especially through the Education Development Center. Yeah. The first prototype was released in 2013, and by 2017 the first stable version of Moodle became available. طبعا غالبيتنا بيعرف الموديل هو the most famous learning management system موجود عندنا في السودان. And since then H5P has evolved into tools that lets you create and share interactive videos, quizzes, simulations, and more. In addition to that, it's open source, mobile friendly, and works smoothly across different platforms. So all you need is just your web browser. But let me mention what makes H5P especially powerful is its versatility. دي كمان كلمة مهمة. Its versatility. Why? Because it offers over 40 types of interactive content. This means you can design activities tailored to your teaching needs, from quizzes to interactive presentations and beyond. We will come to that in a moment. And thanks to its open source nature, as mentioned again, H5P has grown rapidly, making it safe and easy to integrate with other solutions. Users appreciate its accessibility, with 74% highly recommending it, and there is no barriers to use or distribution. The H5P vibrant global community not only supports higher education, or not just stop at higher education, it includes schools and different class levels. It features 50 enterprises and even some military organizations nowadays using H5P. All this drives its continual enhancement and widespread adoption. As a result, H5P today is trusted by hundreds of universities, schools, districts, and corporate solutions, and open source projects that rely on H5P for its proven reliability and collaborative innovation. The platform global reach is impressive. Actually, as you can see, users from America, Europe, Asia are using H5P. And I saw a map for H5P distribution around the world. Unfortunately, Africa and Sudan are not there. But one of our mission is to make that possible and introduce it in Sudan and other countries. And we started to do that now. There is over 70,000 sessions every weekday on the community site, and the numbers are growing fast. When it comes to integration, H5P works seamlessly with popular learning management systems and content platforms. They Canva, they Moodle, which is most famous, Blackboard, or those who are designing their websites using WordPress also. So it powers over 75 million websites, establishing itself as a major player in online education. Okay. And finally, the H5P community actively shares knowledge through blogs and conferences, including examples from a medical education blog in Sudan. This is the blog I told you. This is my blog, Medical Education. And can you see here, this is one of the posts from Passion to Action, how H5P is revolutionizing medical education in Sudan, the spark, discovering a new way to teach and learn. These sessions or stories shows how people worldwide are benefiting from H5P and reinforcing its role as a transformative tool for education in every context. As I mentioned, one of the powerful features of H5P is its versatility, as it offers over 40 types of interactive content, which allows you to design activities that suit your needs. I will show you that now. Okay, let me stop this and share my screen here. Okay. Okay, as you can see now, there is h5p.org and there is h5p.com, and don't bother yourself now about that. And the first message you can see here, it allows you to create, share, and reuse interactive H5P content in your browser. So this homepage or first page start with some fun game, this simple memory game, and by the way, these symbols are for real interactive activities you will see. So I start checking myself, taking like that. Okay, just type
Like to play from some time to another, from time to other. Okay, good luck for me. Okay, now let's dive deeper. Here are some examples and downloads. This website, by the way, it uses berries as here فواكه اللي هي بسموها التوت ولا بتاع as an example because it wants just to demonstrate, but of course you can change all that and you can adapt it. Okay, and why downloads? Because as I mentioned, H5P is a tool allows you to create, share, and reuse interactive contents. We'll come to that in a moment. So when you start, you can find here the activities. Actually, it's not 40, it's 46 types, I guess. There are some features activities ranging from interactive videos, course presentation, branching scenarios, and here are some contents also available here. And let me explore with you some of these contents and activities. Dr. Muammar, okay. You can find here this example of what accordion, arithmetic quizzes, audio recorder, chart, college, etc. Crosswords. You can even create a crosswords with it. And here is a dialogue. Let us explore dialogue cards. Dialogue cards is activity that allows you to create text-based turning cards. So let us explore these cards. Okay. I'm sure that as I go through these activities, many of you might think or pop into their minds, I can use this tool in that way for the subject I'm teaching or I'm learning. So please share your thoughts on how you think this tool or that one could be useful for you. خلينا نخليها شوية interactive. You can share your thoughts through the chat or kindly, if you raise your hand, Dr. Muammar can give you the mic. So this is dialogue card, okay? Look at it. Dialogue card can be used, for example, in two ways. Here is just one way. This is berries. Learn Spanish, berry name. Berry names are presented in Spanish. You can turn the card to see the correct English translation. Unfortunately, I'm not good at Spanish. So this, I don't know what is this. Let us listen. Arándanos azules. Okay. And turn the card. Okay, this called blueberries. Excellent. Let me explore other activity. Okay, next question. What is this? Frambuesas. I don't know even. Okay, turn. Okay, these raspberries. Okay, let's try. What is this? Okay, listen. Fresas. So fresas in Spanish. In English, what is this in English? Oh, okay, that's strawberries. So this is just one application or one way to use these dialog cards. Let us explore other application of dialog cards. Here use in learn animal sounds. Okay, learn which animal makes which sounds. Okay, this is a picture of a dog. Of course, you can change this picture. You can put your own picture. You can put a text. You can put anything you want. Okay, okay, dogs goes. Okay, so park. Okay, dogs go park. Okay, next. Okay, cats goes meow. Okay, it's fine. طيب يا اخوانا, what do you think in your specialty? Okay, انت الحاجه اللي بتدرسها او الحاجه اللي بتدرسها, what do you think انه ممكن تستعمل فيها الديالوج كارز دي او الحاجه المناسبه لاستعمال الديالوج كارز دي؟ ممكن نفتح الداي, ممكن raise your hand or you can share through the chat before I start giving you the hints. Okay, I will give you a hint. If I'm a dentist, okay, I can use this. For example, the front side card can display images of oral structures. For example, can be used as a mastication apparatus, and the back side text-based for theories for tooth eruption. Or I can use it as a medical terminology. In medical terminology, I can put a term here and the explanation of the term at the back of the card. Okay. Also, in pediatrics, I can use it to put a syndrome here. For example, an image for a child with Turner syndromes or Down syndrome. Okay, and back of the card may include the name of that syndrome, or I can use it in genetics. For example, put a genotype here and a phenotype in other, or vice versa. Obstetrician and gynecologist also can use it. For example, put any image for a placenta here, and on the back of the card, you will find the type of that placenta. For example, okay,
Or I can use it, for example, to put this. You can see this example here. I can put an image of a heart and put some heart sounds. First heart sound, okay? When students listen or hear to that heart sound, then flip the card, find, yeah, this is first heart sound. Or I can put a murmur. What type of murmur of that? When turn the card, you can find the type of murmur, the aortic regurgitation, aortic stenosis, etc. Or you can just put questions. You can write your question here. When you turn the card or flip the card, you can find the answers. Okay. So let's see the chat again. There the okay. And then let me explore with you something like another example. This is dialog cards, direction. Okay, drag and drop. Let's explore together drag and drop. Drag and drop, it allows you to create and drop tasks with images. So start to explore it again, open sesame. Okay, drag and drop can be used in 4 different ways. Okay, and now it popped into my mind something which I can use using this. Okay, so this is drag and drop, simple drag and drop. I have to drag the names into corresponding places. I don't know actually. Robust means red, I guess, so I put it here. And you have the chance to show your answer. Uh-oh, just one correct, this is not. So immediate feedback, no, this is correct. So I have the chance to retry again. If I want to retry, it's up to me, it's okay, can retry again. And also I can check or show my solutions. Okay, this is one way to use drag and drop. Other way to use it, he made a chess game here, out of scope of this session, of course, and here is simple matching game. So this time provide me with images, and I'm asked to drag the names of these into corresponding fruits or corresponding vegetables, and also I can check. Of course, this is not onion. This is kiwi, right? But of course, this is not cucumber. Okay, I have also the choice to retry again, the activity again. So start and retry activity again. As you notice here, there are some 3 buttons here. If you press, for example, reuse, H5P allows you to create, reuse, and share. So if you are interested in this activity, you can simply use this and download it, and you can modify it also. Okay, if you press here rights of use, you can put the rights of use here according to Creative Commons, anything you want, we'll come to that. And if you want, for example, to embed, you like this activity and want to embed it into directly into your website or your learning management system, just you can copy that link and put it there. Okay, so this is another way to use drag and drop. Let's explore also what can be used in. Okay, here used in example content drag and drop, I have to drag names. This is flag of USA, flag of Italy. Again, I can check or I can retry it again. So again, the floor is yours. What do you think? تفتكروا يا اخوانا ممكن تستعملوا الحكاية دي كيف in your teaching أو if you are students ممكن تستعملوها كيف؟ If someone want to open the mic, ممكن to raise your hand, ممكن احنا نفتح المايك before I start giving my hints. Okay, drag and drop. الصورة دي drag and drop for me drag and drop can be used for labeling anatomical or biological images where students drag items or labels into diagrams such as ممكن تاخد هنا bones, تاخد organs, cellular compartments. Also in genetics, for example, put any image here, for example, DNA replication, and ask the students to label DNA primer or DNA helicase, etc. Or you can put, for example, some images of some chromosomes, and there is a name of chromosomes. Some chromosomes are featured by its character. So this is chromosome Y, for example, chromosome X, this is chromosome 18, something like that. This is regarding drag and drop. So let's explore another activity. طالما نحن في drag and drop خلينا let us see drag the words. Drag the words allows you to create text-based drag and drop tasks. So let's explore drag and drop, drag the words, sorry. So drag the words. This is one example. How can you use drag the words? Simply, I can say this. I'm personally using it at
in the extended matching questions, EMI, because you can see the number of scenarios is less than the number of options. So here's what are the colors of these berries when they are ripe. So blueberries are blue, red. I don't know. The amazing and interesting thing is that you can add a hints for your learners. انت ممكن تعمل الحكاية دي. So if I press the hint here, check the name of the berry. Okay, blueberries. Blue means blue, so I can put blue here. Okay, blueberries, and then continue. Strawberries, I can put in orange, something like that, and I have the option to check. Okay, it's all right. That's good, fantastic. And then shift to another way or another application. This is simple drag and dropping. So, which countries are Berlin, Washington, Beijing, Canberra, and Brasilia are capitals? I want you just to concentrate here in this question. Okay, I have drag this Beijing here, Washington, Canberra. You see this time immediate feedback appears. It doesn't wait for me to finish to show me is it right or wrong. Just immediately show me. All that are customizable and you can do it by the way yourself according to your needs. Berlin, look what will happen. Immediate feedback. Immediate feedback. Not just about the answers, but also about some hints. For example, here Brasilia are not true. Is not true. Incorrect. Try to remember it sounds like Brazil. So Brasilia, like so next time I will put Brasilia into Brazil. Again, I have the chance to retry, or I have the chance to show solutions. I want to show solutions. Okay, all solutions are here. Or if I want to retry, it's up to me. I can retry it again. So what do you think these dragged words can be useful for you as a teacher or as a learner? Let me explore the chat. Let me explore the chat. Tooth anatomy or like OSPI. Excellent. نزار دكتور نزار. Excellent دكتور نزار برضه هو طبعا باتش 5 ماستر اوف ميديكال education. Excellent دكتور نزار. يس صح. دكتور نزار، لا حنجيب السؤال دكتور نزار. فاطمه الزين، دكتوره فاطمه الزين. عفوا يا اخوان، طبعا انا ما اختلاف مقاماتكم الساميه، يعني في منكم بروفيسور سيسي بروفيسورز، في ابنائنا الطلاب اخواننا، يعني مش ابنائنا، اخواننا الطلاب وزمايلنا، فكلكم حقول لكم دكتورز، لكن ممكن الواحد بعدين يعرف بنفسه. فدكتوره فاطمه قالت does it need some creativity. دكتوره فاطمه دكتوره فاطمه اوكي، ذكريني سؤالك ده بعدين دكتوره فاطمه. اوكي طيب، خلينا معناتها اديكم الهينتس بتاعتي انا. طيب this drag and drop, they drag the words, it can be used in medical terminology again, where you ask students to drag correct terms into clinical or anatomical sentences. Okay, it can be used in pathophysiology if you want learners to complete description of disease mechanisms, for example, or in pharmacology. In pharmacology, you ask the students to insert drug names or drug classes into drug action sentences. You can put, for example, here some beta blockers and then some drugs here which can do that or block the beta receptors, etc. Okay, or in clinical procedures, you may ask your students to fill in missing steps or instruments in procedural text. Okay, in lab and diagnostic terms, you ask the students to drag diagrams or diagnostic test terms into relevant case studies. So, and again, is another useful tool. These dragged words. So let's explore other tools here. So here is essays and then fill in blanks. Okay. Fill in blanks, similar to drag the word, but here you have to fill it yourself. You have to write the words yourself, okay? Okay, let's explore it. Fill in blanks allow to create a task with missing words in text. So let's explore it again. Okay, this is, for example, an image of birds, and there is a scenario, and then you have to fill the words yourself this time. And again, you have the option, immediate feedback. It showed you immediately. You have option to show solutions if you want. If you want to retry again, it's up to you. Another use, for example, here, instead of dragging the words, you have to write it yourself. Again, you can create a hint for a student. For example, here, asking about
which countries are Berlin and so are capital. So if I press here, White House is located here. So this definitely should be Washington, D.C. And also it can be used something like that, okay, in put the verbs are correct, for example, in language or in grammar examples. So fill in blanks also can be used in uh, sentences describing physiological processes or anatomical functions where you have blanks and the students asked to be or to correct to complete with correct terms. This time they have to write it down themselves. Okay. For example, you can put here any image of bone or muscle and put a scenario, and then they have to complete it. X nerve origin from and inserted into. He had to write it down. Or for students, they ask them to fill missing terms related to disease mechanisms, symptoms, or drug actions. This will deepen their conceptual grasp. Okay. As you notice till now, most of these activities specialize just in one activity or allow you just to do or apply just one activity. Fortunately, there are some interactive tools in H5P that allows you to combine or join two or more activities together. One of them is interactive book. Before I show interactive book, I want to show you this. This is an image hotspot. Image hotspot allows you to create an image with multiple info hotspots. I find this very interesting. So, okay, in image hotspot, for example, this is a berry image. And if you want information about any of these berries, you can just press here. For example, I want to know what is this, so I press here. Oh, this is blueberries. Provide me with some vitamins and some health benefits for it. Okay. And I want to know more about this. What is this? Oh, yeah, this is blackberries. Okay, blackberries again. It contains so and so vitamins and health benefits, antioxidants, etc. If I want to know this, what is that? Oh, you notice? This time he provide me with a source in a form of a video. This video, of course, you can create this video yourself, or you can record yourself, or you can put it from YouTube, of course, after making sure about licensing and something like that, okay? And this time I want to know this, about this. What is this? Maybe okay, this is strawberries. So strawberries and provide me with a video about strawberries, benefit of strawberries, etc. Another use for hotspot image used here. Okay, what is that? Okay, fine. This is Estonia. Estonia, there's some info about Estonia, and this is a flag of Estonia, so it's interesting. And now, again, this image hotspot, I found it very useful, and you can use it, for example, you can change this image, put your own image, or put anatomical structure, for example. You can put an organ, you can put a bone, you can put a muscle, which can include hotspots, and that when clicked, displaying or display labels, functions, descriptions, or clinical notes. This aids in understanding complex spatial relationship and details, or you can be using in interactive case studies. For example, these hotspots can highlight key points or signs on patient images or scans, helping students to focus on important clinical details without overwhelming the image with static levels. For example, you can put here an image for or a photo for a patient with an obvious sign, and then you put this plus. When student press on it, give him an information about that sign. You can put an X-ray, chest X-ray, and you have to put this in the obvious signs there. For example, you can put an image of a heart. You can put a CT scan. You can put an image of basal ganglia. Okay, you can use ECG even, and we have to put these hotspots in various waves of ECG to give the learner more informations about that wave. So I found it very interesting. And as I told you, you notice that some of these activities allows you to apply just one type of activity, either to provide you with information or provide learner with information, or to interact with quizzes, something like that. But as I mentioned, fortunately, there are some tools allows you to combine two or more of this. One of them is interactive book. You can see here interactive book allows you simply to create a book. But what a book! Amazing book. This is an interactive book. Browse the books of berry. I want to learn about berries, so I start to read.
Your left hand, you can find the chapters. Here you can navigate the page. You can watch view in a full screen, for example. So this is a book of Berry. Started with chapter 1, strawberries. So here are some information about strawberries. He used a hotspot image. For example, if I want to know about cultivation of a strawberry, it will provide you with some information. If I want to know about history, provide me the history, then followed by some information about nutrients facts, about vitamins, and voila, it also here followed by a quiz. So a very first garden, so I can try the quiz. Okay, go to other one. Yes, try it. Okay, and then here he put also activity, funny one. Recreate the strawberry milkshake. Drag ingredients into the glass to see if you remember the recipe. So if it's a strawberry milkshake, so it contains strawberry and milk. I will add some flavor of cinnamon and maybe some scoop of ice cream. Show score, immediate feedback, no 3 are true, but 1 false. Okay, I finished that. I can go to page number 2, would start to talk about raspberries and provide me this time with a video. Of course, these sources you can modify it, you can put it yourself, okay? And then followed by some info about raspberries, embryology, something like that. And yeah, here followed by missing words. So I have to fill myself down the missing words and can check, of course. I have the option to show the solutions or to retry it. And after I finish, I go to other page. Again, blueberry is the same. And then followed by some activities here, drag and drop activities. So I can put it here and also I can check. After I finish, I go to this. I have to drag images into corresponding places and then show solutions or check. And okay, this is best. This is MCQ, best of 5. I can choose this and also check. I got immediate feedback. I can show solutions. I can try again. This is multiple choice. I can choose what I want. And then immediate feedback. Fortunately, both are true. So, and here's drag and drop. So start to combine many interactive activities within one. And can check again or try, or you want to show solutions maybe. And then after I finish, a comprehensive feedback. دي الكلمة الثالثة I want you to focus on it. اللي هو comprehensive feedback. So يديك informations about your total score, your progress throughout this book, interaction processes, answers you answered, questions you answered right or answered wrong, etc., etc., etc. So what do you think this interactive book can be useful in your teaching or in your learning? Till now, no one raised his hand. شكرا لنا. دكتورة نهى بخيت عندها كلينيكال سكيلز، شكله كان في الاكتيفيتي اللي فاتت. اكسلنت دكتورة نهى، ممتاز. اوكي، الى الان لم نسمع منكم. اوكي، interactive book again. Let me give you my hints. Interactive book is a very useful tool. It can be used, for example, in step-by-step patient cases. Okay, so requiring diagnostic or management decisions with embedded quizzes and feedback. Can be used also in anatomy and physiology, where illustrated pages with interactive hotspots, drag and drop labeling, and short explanation videos on body systems can be included. Also, interactive digital lab manuals with embedded videos, quizzes, and overviews of experiments and procedures. So sky is the limit. Exploring these tools itself is an adventure and a big source of pleasure, believe me. Yani every time, every now and then, you will find yourself come back trying to see what can fit your needs. Okay. Interactive book, دكتورة رنا مسعود, interactive book could work well for clinical vignette. اوكي I got your point. لكن I got your point. لكن بعدين اذا بتقدر تفتح المايك ممكن توضح لنا اكثر، لانه ده مربوطه بالحكايه بتاعت السؤال بتاع الكرياتيفيتي سالته دكتوره فاطمه بالنت. اوكي. These are generally the features, but as I told you, there are more interesting features. These featured H5P activities, which include interactive video, which is the most useful or one of the most useful tools, which allows you to create videos. And another tool that allows you to combine more than one activities in one. So let's explore what is interactive video.
Interactive video is a video. You can create that video yourself. You can record yourself. You can make the video. You can put it from YouTube after checking the, of course, the licensing, etc. And down here you can find every dot and circle is a place where there is an interactive quiz or something interactive, or just maybe just an information. I will start to play your video normally, and let's start. Okay. Okay. This video is about smoothie. Start playing the video. You see something pop up there, up there, the ingredient list. I press on it. So the ingredients for this delicious smoothie is a cup of milk, blueberries, strawberries, etc. So I know the ingredients before I continue watching. So the strawberries, blueberries, we start to put it there. Here's a multiple choice quiz. So he asked me again, what kind of berry is this? Okay, it's strawberry. Check. Yeah, excellent. So continue. Start to clean it now. She puts the blueberries, add some strawberries. Okay, so ask me, highlight the ingredients that have been added so far. I saw her put strawberries and put blueberries. Excellent. Continue. Immediate feedback. Continue. She adds some crema maybe or some milk. Okay. Some cookies. Okay, I have another activity here. Fill in the correct ingredients. Strawberries and dash berries are mixed with, so I guess this will be blueberries. Okay, blueberries. I want to check. Yeah, excellent. And have the chance, the choice or the chance to see, to reply the video or try again or just continue watching. I prefer to continue watching. Start to mix it. Now start, okay, drag and drop. Okay, till now, drag and drop the berries used in the receipt on the picture. Okay, she added blueberries, she added strawberries, maybe she added this, I don't know. Oh, unfortunately not true. So I have the choice to retry again or continue watching the video. So I try or I choose to continue watching the video. It looks yummy. Now serving. Okay, here are some serving tips. Add some berries on top of the glass to serve immediately. Thank you for the tips. And then continue watching. Here's a summary. A summary again. دكتورة رندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر دكتورة رندا، هنعطيك الفرصة إن شاء الله. وفي another hand. Okay. Another interactive way or interactive activity is a summary. I like it because it gives you a summary about all the important points till now. Okay, so I want all the question, choose the correct statements. The smoothie ingredients are blackberries, not blackberries. Smoothie ingredients are blueberries, strawberries, oatmeal. Yes, this one. So this is fact number one. So I have to choose another fact. First to add berries, no. First to add milk, no. After first to add cookies, I guess first add berries. Okay, good. And then continue something like that and start to choose. At the end, this is a summary of the most important points we see or important facts we see till now during this video. Okay, this is also one of the interactive content activities you can apply. Okay, you can find it separately, or you can find it in other application or other activities like interactive video. So continue watching the video. At the end, you will find the summary again. So here the summary is what's the question, if you want to return back to points where the question being asked, etc., etc. So interactive video is a good tool again. It has another use. For example, can be used like this. Again, this is a YouTube video, but made with or some interactive content made on it. So start watching. The game of farm animal sounds. Click on the animal that makes this sound. Which animal is it? Here's the sound again. No, I think this is roaster. Oh no, that wasn't the right animal. Okay, try again. Click on the green arrow if you'd like to try again. Okay.
Click on the animal that makes this sound. Okay, I guess it's Bonnie this time. Oh no, Not that Bonnie? wasn't the right animal. Okay, okay. Click on the animal. Interesting, isn't it? Yeah. Okay, دكتور معمر هتخليه في some hands raised. في دكتور رندا افتكر. تفضل يا دكتورة. تفضل دكتور رندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Thank you السلام. for giving me this opportunity. Well, I think I would like to add more that I think this part or this feature can be used more for practical sessions. That is when there are, for example, practical in biochemistry, in mixing some solutions, in interactive sessions in some of the skill laboratory. That is when we are using some procedures. So I think this interaction can be, this feature can be used in these interactive sessions or practical skills in medicine. Absolutely right. Absolutely right دكتور رندا. Absolutely right. Can't agree more. بالظبط كده. Sky is limit. Sky is limit. Excellent. Okay. في كان another hand. دكتور معمر. ايوه دكتوره رنا مسعود قالت interactive book could work well for clinical vignette. ده شفناه. دكتوره رنا حنرجع لك الكلام ده تاني. دكتوره خديجه قالت interactive book could be very useful in online teaching, either recording lectures or classroom methodology. Yes, exactly دكتوره خديجه. دكتوره خديجه. طيب actually ده الكلام اللي كنت انا عايز اقوله الان. انت شوف يعني you are now using this interactive videos instead of ما ادري نقول boring لكن instead of just watching وفي النص ممكن تروح او تسرح. انت by this way you can grasp your learner's attention because you are following him or ask him to follow you step by step each time, and then you ask him about something. Did you notice that? Or give him some hints about what's coming. Okay, and at certain points you can make him you can ask him to make a summary about what's the important moments in this video or important steps being done. And as mentioned by the Coranda, if it's a clinical experience, you can or laboratory experience, you can ask them till now what reactions happened, what for example solutions being used till now. Okay, sky is limit. So this is fine. I'm still insisting انه كان في hand تاني. It's okay. Is raise your hand, we give you an opportunity. دكتورة خديجة كمال. اوكي دكتورة نهى. دكتورة خديجة كمال قالت interactive sound could be used teaching cardiac murmurs. Excellent. Absolutely right. تمام. دكتورة نهى تفضل دكتورة نهى. السلام عليكم. والسلام ورحمة شكرا جزيلا دكتور تيسير على المحاضرة الجميلة. برضو الانتراكتيف فيديوز ممكن برضو تكون مفيدة في ال communication skills، يعني تكون في سيناريو وتنزل يعني ال questions كده، فبرضو بتساعد يعني. أيوة Excellent. في ال communication skills، ممتاز. skills، وإيبن برضو ال diagnostic هنا training برضو. ممتاز. 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 شكرا جزيلا دكتورة نهى. شكرا جزيلا لك. وخليه قريبة. طالما انت ومنشد الكوميونيكيشن احنا مجهز لك مفاجأة ان شاء الله. Okay. This is one way to use interactive video. So interesting and so amazing. Let's explore other one. Okay. This is a course presentation which allows you to create presentations and with interactive slides. Okay, let's explore it. It can be used, for example, like that. You just insert links, insert pictures and some facts, and then you can go to other slide, next slide, like that. You can insert some activities. Students try to answer it. Okay, next slide. You can put other activities. For example, you have to write option to check, to view, or to retry. Okay, next slide. Some links, also some facts, some knowledge. For example, here you can insert a video. Again, you can put that video yourself, make it yourself, record it or create it. Continue some activities, something like this is a summary, for example. Okay, summary activity, something like that. It can be used also, this presentation, if you want. For example, how familiar are you with France? Okay, let's start the quiz. Just a simple quiz. Which of these flags belong to France? I will guess this. No. Start again and so on. So
It can be also used in a classical presentation or classic presentation. This presentation made by H5P to talk about H5P. So next slide, can insert your videos here and some information, something like that, or it can be used like that. 3 things you probably didn't know about raspberries. This is, I think this is a good hook. Okay, now I'm interested to know this fact. So I start go. Raspberry, this is fact number 1, this is fact number 2, fact number 3. Okay, till I finish. So this is an interactive or course presentation, a use of course presentation. In my own opinion, we can all use that in our seminars. In our seminars. Okay, you can ask your students when they are presenting to create this H5P. Why not train them to do that H5P? It's not difficult. It's easy, interesting, amazing. Okay, train them to do their presentation or seminar presentation using these interactive activities. Instead of those, again, boring presentation where people just speak, and at the end, they can arrange themselves. They can divide the lecture room into 4 groups, audience into 4 groups, group A, B, C, D, and then these groups compete with each others to answer some interactive questions on the slides and watching videos and doing comments, doing some fun. So by this, you transforming the way you are teaching and transforming the way they are learning. So I guess this one powerful useful of this course presentation. Finally, let me show you, Dr. Nuha, you mentioned communication. We have a branching scenario, and branching scenario is one of the amazing, interesting activity. Okay, let us explore it now. A branching scenario, for example, this is a branching scenario. Let me put it in a full screen. Okay. A skills practice, a home visit. Okay, this simulation game. You have started the game, of course. Here are some infos. I want you to focus on this. Professors from so and so and so. يعني مش لأنهم professors, يعني educators from so and so, they made this. Okay. Okay, وصل لنا نحن. And there is some introduction about the game, how it works. I want to proceed. Okay. Before you go to visit client Irina, this is Irina, please view the client information. So proceed. So this is Irina, client Irina. The situation is that during her son Sasha's recent hospitalization, Sasha's nurse noticed that Irina seemed to be under a lot of pressure. When asked, Irina verbalized or said that things aren't always easy at home. So the nurse asked Irina if she won't like to have a community nurse visit her at home to connect her with resources, assist her. Irina agreed to this. Before that, here is a form of the home visit with client details, age, gender, etc., and some history. Okay, now we know Irina. We are going to see her at home. So the scenario is started now. This is the nurse home visit. Checking the address, building number 5, yes. Right building. Going upstairs. Reaching the flat. Checking flat number 2. Knocking the door. You notice that the tone of the voice, the way she is talking. Okay. How do you introduce yourself to the client? Prefer to arrange appointment, express concern for client, refer to mental health assessment, or you may prefer to reply previous video. I will choose this. Prefer to arrange refer to arrange appointment. أي option أنت بتختار هو بيمشي معاك في الأوبشن. Okay, I will do that. Okay. Jones, a community nurse. I'm here for the appointment we arranged yesterday. Look at Irina. Okay, please come in. Look at the surroundings. Messy, innit? Scratching. Hello. No eye contact. And Jones. Look at her mouth. Who visits families in the community. We offer many services in this community for young families. You might be interested in these. Looks anxious. Okay. Would you like to sit down? Mm-hmm. Why here? There's a sofa. Someone should clean this, I guess. Messy. Some bottles there. And here's a chair. Okay.
Okay, where do you choose to sit? Remain standing, offer to sit down on the table, or ask where to sit, or offer to sit down on the couch? I will choose the couch. Yes, we might be more comfortable on the couch. Sure. You notice someone is inside. Someone inside there, and here's the couch. She's sitting here. Nah, I will never sit there. Incorrect response. Offer to sit down on the couch. If you need to make a quick exit to maintain your safety, what barriers should you encounter between the couch and the door? How could you avoid these barriers? So the scenario continue like that. Okay, so this is one of interesting again and one of the sophisticated H5P's activities. Now let me stop sharing now and see if there is anything in the chat. Nothing in the chat now. And next, let us explore why H5P is so useful in medical education. We'll look at benefits for both teachers and students. And بقى عندكم فكرة, and you can lead this presentation and even talk instead of me, which will help us to understand يعني, how these tools support better learning, especially given Sudan's evolving medical education landscape and the resource challenges. As we explored before, H5P enables medical educators to easily create engaging interactive learning materials such as quizzes, simulations, and case studies without needing advanced technical skills. This supports innovative teaching methods aligned with Sudan's ongoing curriculum reforms and blended learning initiatives. H5P can also save time by enabling the reuse and adaptation. You see that مذكرين scenario made by some educators وصلنا نحن مش كده that allows you to reuse and adapt existing content which facilitate effective course or efficient course updates and encourages the collaborative resource sharing among Sudanese medical institutions. And building on this efficacy, interactive H5P tools also encourage active learning, so helping teachers foster critical thinking and problem-solving skills, which are abilities that are, I think, crucial for medical practice in Sudan's primary healthcare settings. And moreover, H5P integrates seamlessly with learning management systems like Moodle. So allows teacher to track student progress and tailor instructions based on formative assessment data. For example, learners يعني نحن شفنا انه هو provide immediate feedback, so you can put also resources as we saw. So for example, learners who encounter difficulties with certain topics can receive immediate feedback, directing them to additional resources or supplementary activities. Meanwhile, those who demonstrate competence can advance to more challenging material and deepen their understanding. This adaptability also extends further as teachers can customize content to reflect Sudan's specific medical challenges and healthcare context, thereby improving relevance and comprehension for their students. And by mentioning these students, H5P promotes, as we see, active and personalized learning by engaging students through interactive videos, quizzes, and simulations, which help them grasp complex medical concepts more effectively. Complementing this engagement, students immediate feedback again on their answers, enabling effective self-assessment and reinforcing learning, which is, as mentioned, also crucial for developing critical clinical decision-making skills. This approach, I will say it again, allows those needing more support to access targeted resources or extra activities, while other students who demonstrate this competence can progress to more advanced material and deepen their understanding. So in this way, feedback becomes a personalized tool that both guides learning and accelerates mastery. In addition, H5P content offers flexible access, which is so important, allowing students to learn anytime and on various devices. This flexibility accommodates Sudanese students' diverse schedule, خلينا نقول, and the challenges posed by inconsistent internet connectivity. And building on this accessibility, interactive case studies and simulations provide realistic scenarios that prepare students for clinical practice, equipping them to face practical challenges within Sudan's healthcare system. And finally,
the multimedia and gamified elements embedded in H5P significantly enhance students' motivation and retention. بتخليه دايما مشدود كده ومجذوب زي ما لاحظتوا, which can boost both academic performance and clinical readiness. طيب. Sorry, I checked the chat. Okay, Bloom's taxonomy. I guess most of us are familiar with Bloom's taxonomy, which is a hierarchical framework used by educators to classify and organize learning objectives according to their complexity and types. As you know, it consists of three main domains. The cognitive أو بيسموه knowledge and thinking skills is the most commonly used domain, which is structured in 6 levels, from simple remembering to complex creating, passing through understanding, applying, analyzing, and evaluating. So it's a pyramid from remembering to creating. So it's important to highlight that H5P is incredibly flexible, as by applying this Bloom's taxonomy, it enables instructors to nourish the critical thinking and problem-solving skills essential for effective medical practice in Sudan's healthcare settings. خلينا أديكم مثال. For example, if you have students and you want them to recall definitions, list symptoms, or steps, here we are talking about simple remembering cognitive level. So you can use some activities, H5P's activities like MCQs, true and false, or flashcards. On the other hand, if you want them to, for example, critique plans or justify decisions, here we are talking about, let's say, evaluating level. So you can use other tools like essays or branching scenario as we see. Building on how H5P supports diverse cognitive level and enhance students' engagement is crucial also to consider the broader contextual impact on Sudan's medical education. Currently, Sudan is undergoing significant reforms that emphasize these community-oriented and blended learning approaches, or let's say pedagogical shifts that align perfectly with H5P interactive tools and capabilities. In addition to fitting these educational reforms, H5P plays a vital role in supporting continuity. So it's supporting continuity and challenges. Why? Because its ability to create engaging, accessible, and contextually relevant digital content, it helps sustain medical education even when faced with limited resources or disruptions caused by conflict. And moreover, H5P open source nature and compatibility with low bandwidth environments addresses the practical realities of Sudan local infrastructure, making it highly practical in practical and sustainable choice for educators working with these constraints. In summary, as H5P who empowers Sudanese medical educators to deliver interactive, context-sensitive, and flexible learning experience that بيعمل enhancement teaching effectiveness student engagement. For the students, it fosters active learning, immediate feedback, and better preparation for clinical practice, supporting the ongoing advancement زي ما ذكرنا of medical education in Sudan, and بيعمل برضه reinforcing a transformative potential we have explored throughout this workshop. Okay. Returning to this pivotal moment, I had the honor of introducing H5P for the first time in Sudan within the Master of Health Professions Education Program in a systematic and structured way. This initiative was made possible by the invaluable support of and blessing of Professor Abdel Munaim Sahar Baladi Wal Afia and Dr. Khalid Elamin, who recognized the effectiveness of this approach and encouraged its adoption. I share this not only with pride, but with hope that interactive learning will become a recognized and effective standard across Sudan and beyond. I also want to say it's not a mission impossible at all يا جماعة. What one man can do, other can do. مش كده؟ أو زي ما بيقولوا هنا, where there is a will, there is a way. Some might wonder whether H5P requires a separate program to function when embedded into a web page. إذا إحنا قلنا الويب هو بيتيح لك إنك تعمل embedding. طيب إذا أنا عملت embed لل H5P, هل بيحتاج من اليوزر إنه يكون عنده software عشان يشغل ال H5P activity دي? The answer is no.
but في كاتش هنا، لانه H5P نحن زي ما ذكرنا هو add-on او عباره عن plugin which means someone with admin rights must انه يعمل له installation او install it and enable it in your platform first. يعني ده ممكن يكون شويه فيه صعوبه بالنسبه لنا نحن especially انه many of us في الموديل، لو احنا نستعمل موديل عندنا teacher role or non editing teachers، وبالتالي عندنا limited administrative access. الموديل بطبعه او بطبيعته ما بيجي فيه not come with H5P. You have to add it as an add-in or a plugin as I mentioned. طبعا ده كله that's assuming you يعني even have learning management system in place، لأنه many institutions don't. For those educators and institutions a free dedicated H5P library becomes incredibly يعني valuable زي ال H5P اللي عملناها دي. This library offer centralized خلينا نقول an easily accessible repository of H5P activities with no complex installation or admin permissions needed, so users can simply browse, select and use interactive content instantly. لكن beyond the convenience, the real power I think lays in how it empowers educators to add their own unique touch. They can customize, or you can customize and remix and enrich existing materials with new ideas and context. So خلينا نقول sparking creativity and making learning truly engaging without إنه يكون عندك any technical يعني technical barriers holding you back. نحن في طريقتنا للتدريس بنختلف، ما كل الناس بتدرس بنفس الطريقة. I'm always saying to my students إنه teaching is an art. teaching is an art. ما كلنا بندرس بنفس الطريقة. يبقى إنه يكون عندك أنت ويب سايت كويس، ده بيخليك تاخد بصمتك الخاصة، بيخليك تعبر عن نفسك بصورة أفضل. أوكي، بعد مرات بيقول لك والله يا أخي الموديل ما بيسمح والله ترفع كل الاتش 5 فيز بتاعتك فيه، لكن مساحة محدودة ومشتركين فيه وكده، فمعاك ناس طلاب سنة خامسة وسادسة وممكن يكون معاك كليات تانية، أو يكون في بوليسيز معينة دارين ثيم معين في الموديل فكده، فأنت ممكن يكون عندك يور اون ويب سايت خاطي فيه كل الاكتيفيتيز بتاعتك، الانتراكتيف اكتيفيتيز، وممكن تربطه بعد كده بالموديل، تاخد الرابط بتاعك جاست في الموديل. كم واحد فينا كان شغال في العياده ولا كان شغال في الريفير، جاو بيشن اخذ له صوره، اول حاجه تيجي في بالك شنو؟ ايوه دي صوره بتاعت امتحان، اتس اوكي صوره بتاعت امتحان جود، لكن قبل ما تبقى صوره بتاعت امتحان ليه انت ما تفكر الصوره دي ممكن تخليها في الشكل بتاع ايمج هوت سبوت؟ ليه ما تفكر انها ممكن تكون حاجه اتراكتيف، حاجه انتراكتيف؟ والله جيب الصورة خدتها دي على الألسر، ده المارجن بتاع الألسر، أتمنى أتذكر تسلكنا طبعا، ده المارجن بتاع الألسر، خد فيه علامة بتاعت كروس، وين الستودنت يضغط فيها يظهر له ذيس مارجن كاركترايز ما كده، ده البيز اوف ذيس ألسر، يضغط فيه يظهر له طوال امبرسنت، يظهر له والله ده البيز از يو نوتيس، لونه كده، شكله كده، الفلور بتاعه كده، الحاجات كده. أوكي، حاجة تانية، كم واحد فينا كان بيقرأ في مرجع والله ولقى له معلومة جميلة أو found يعني حاجة كده interesting، ده to share it with your students. how can you share it؟ هل حتقول لهم تنشر لهم في جروبات الطلبة مثلا بتاعت التليجرام ولا بتاعت الواتساب؟ هل هترفعها في صفحتك بتاعت الفيسبوك فور اكزامبل؟ ليه ما يكون عندك ويب سايت؟ يور ويب سايت تاخد فيه طوالي هيدنجز فيه حاجات يوسفول انفورميشن، وتاخد فيها الأسئلة وتعمل انتراكتيف اكتيفيتيز، بعد يوم يومين تضيف لها كويزز، بعد 3 يوم تفكر تعمل سيناريو، أنا تذكرت العيانة كان جاني خطير صورته، اوكي انا ممكن اعمل فيه انتراكتيف سيناريو. اوكي، انتراكتيف سيناريو كله برانشنج سيناريو بالبرزنتيشن، الهيستوري بتاعه، المانجمنت، الاوبريشن، بوست اوب، دخل الاي سي يو، طلع بعد كده الريهاب، بقى زول كويس. اوكي، في كم واحد فينا من خلال قراءته كون فكره معينه ودار يطبع بوك او دار يكون كتاب. I'm one of those persons by the way, and it really كانت horrible. تمشي للببلشر، الببلشر يقوم يحولك لبتاع المطبعة، بتاع المطبعة شوف اختار الورقة الداير ولازم يكون ما بيعكس الضوء وداير قطع معين وداير، وبعد ذاك تطبع وتشيله في المكتبة والطلبة يعرفوه في المكتبة كيف، ويمكن ما يقدروا يشتروه. طيب نخطه مجانا، تجي وتوزعه في شارع الميل، تجي وتخطه تعلن عنه، الكتاب خلص الناس ما قرأت. Simply you can design your own interactive book and put your extra resources, put your videos for yourself, record it yourself, record it from YouTube, خط الانتراكتيف activities, this is MCQ, this is drags drop, and this is for example hotspots you can use. دي كلها حاجات. يجوا ناس السيرجيكال كلاب عندهم عمل ويب سايت، اوكي خاتين فيه كل الاجنده بتاعتهم، الاكتيفيتيز والكيس اوف ذا ويك والكيس اوف ذا مانث والاب كامينج كيسز بالانتر اكتيفيتيز. ناس الميديسن عملوا نفس الكلاب، ناس البيدياتريكس عملوا نفس الكلاب، ناس الاوبس عملوا نفس الحكايه. الانستتيوشن، المراكز اللي بتعمل كورسات دي
ممكن تعمل عندها ويب سايت بدل ما انت تمشي تشارك تليجرام جروبس والناس تضيع نص الكلام. نعمل ويب سايت اورجنايز بصوره منظمه بصوره. فيبقى هو طبعا انت يعني of course انت you can restrict the access so that only يعني specific people you add by their email address can use the site. So in short ال H5P library or any library انت بتعملها ويب سايت بتعملها يعني هي خلينا نقول democratizes the access to interactive content and breaking down كل التكنيكال وولز. في نفس الوقت هي يعني بتديك انت يعني fueling you as a teacher يعني fueling your autonomy و innovation. Again, let me just stop before I finish my talk. I want to show you the H5P library عشان ما تقولوا الكلام ده. Okay. Where is the browser? PowerPoint. Branching scenario. Okay. طيب خلينا نقفل البرانشنج سيناريو هنا ونفتح ال H5P library ونعمل شير من هنا. اوكي يس اوكي. As you can see and pay attention please. I would like to say something يعني building على foundations أنا ذكرت عليكم دي. I created this H5P library website using a free easily accessible tools. الويب سايت ده معمول بالجوجل سايت completely free. كل التولز هنا accessible. كل الشغل ده ولا باوند ولا جنيه واحد ما يدفع فيه. ده كله عبارة عن free. Okay, why? Because أنا متأكد إنه this choice was يعني deliberate and essential لأنه أنا يعني given many educators and students in Sudan face limited budget أو عندهم lack of technical support and have restricted access to paid software. More importantly, this experience يعني demonstrates that meaningful achievement يعني in education can be realized even with simple widely available resources. يعني these كلها resources available. Anyone can make his own website, web page, and can insert anything you want to be organized. Okay. طيب الآن تفتح الويب سايت. Please تاني but remember it's not a mission impossible. Okay, it's حاجة simple. It's not mission impossible. تفتح الويب سايت هنا ده معمول مثلا لطلابنا بتاع الماجستير. تفتح الويب سايت هنا you can browse all our activities from here or if you want to learn how to embed you can press here. It will guide you one by one how to embed your videos step by step. Okay, then you can go down here. Why to use this library? Because it's curriculum aligned. Every question here and answer is based on an actual lectures. Interactive content and easy to be used and used. Here are some features content. We are using quizzes, interactive videos, drag and drop dialog cards. All this you can find inside. Again, you can watch all activities here. How it works. Simple, explore it and interact with the content. If you like it, embed it. Simple. And here is a blog and you can find a link for our blog. We'll put the link. If you want to contact us, you can put here your contact so the students can contact you anytime. Okay, this embedded expert directly contact you with me. Put your email here, put your telephone, whatsoever you want, so students can contact you, or community can contact you. Okay, here are some testimonials. I want to show you this testimonials. So we have testimonials from Professor Abdul Munim Sahar Rabban al-Afia, and he is testimonials from Dr. Khalid Elamin, director of the EDC, and here testimonials from Dr. Tahra Sadiq al-Mahdi, and some from our colleagues. Thank you for them. And here a community call. Please share us this community. You can also ask your learners, your students to submit their content if they want. You can put the instructions for them, how to submit, where to submit, what format they use. You can organize all that. Now let me shift you. نشوف الكلام اللي احنا شفناه في ال h5p.org هل فعلا بيتعمل في الحقيقة ولا ما ممكن نعمل. And this is MH5P library. Every activity here is organized according to topic and type. For example, this is teaching and learning course. And again, you have options. Either the H5P activity open directly in your browser, okay, like this. For example, this is Malcolm Knowles. Malcolm Knowles open directly in my browser. So user or student ما محتاج انه يكون عنده سوفت وير ولا محتاج عنده تكنيكال باك جراوند or knowledge about any technology. Me personally, coding zero. I don't know anything about coding, by the way. Okay, here open directly, start to interact with these activities, drag and drop, okay, and then check.
Okay, and then right of use. So right of use, this is Malcolm notes, the name of the lecture, attribution common, commercial by non-commercial, Dr. Taysir Kashif is the author. License, you are free to use, adapt, and share this content for non-commercial purposes, provided you give appropriate credit to Dr. Taysir Kashif. Question created by me, based on lecture presented by Professor Elamin Sahal, EDC 2023, used with permission. Okay, or you can put your activities on cloud. انك انت ما قلت free, I'm still saying it's free. تمشي ل tools like a Lumi tools. Lumi tool allow you to store your H5P content on cloud. من الكلاود ممكن تربطه طوالي مباشرة link it here. For example, here role of teachers. I want also to show you this role of teacher interactive video. Really, we can do interactive video? So, directed you to Lumi Cloud, which is totally free. And this video is from Professor Abdelmunaim Sahar Al-Mardi YouTube channel. So all views will go to him. And I use it with permission from him, okay? Again, here are some activities. Start watching video normally. Just I want you to show you something here. Okay. This is an image. The role of teacher can be assessor, facilitator, role model, information provider, resource developer, or planner. But if he's assessor, his work should include something. For example, should he be teaching role model or study guide producer? I want to check. No, not right. So again, I have the right to retry or to continue. Look at this image and look here, please. The same image being mentioned in lecture. Instead of this static image, I transform into something interactive, into something attractive, into something will stick in your mind. Okay, instead of role of assessor, curriculum evaluator, and student assessor, I mix them and ask you to drag each job to your to the role here, for example. So make it more fun. يبقى إذا كان عندك teacher or learner ما من النوع visual learning, it will find himself here. If he is auditory, will find himself. If he's kinesthetic, find himself here. So transforming the way of static learning into something interactive. I told you there is some tools that allows to combine. For example, here's a course student support assisted learning. If I open this, you can notice I combine many activities into one. Starting with, again, this is Alumni Cloud, totally free. No, that experience needed. Not a mission impossible. Okay, here are some MCQs, checking, retry. And of course, it's random, it comes with random. You can choose it to come in random way or not that. I'm just guessing. Okay, this is the right answer, immediately provided by a feedback. Okay, go. This is a typical extended matching elements, extended EMIs. Okay, because here's a 5 scenarios with where is here is 8 options. So I start again to drag here and then to check. Okay. Exploring the library. You will find here about, if you want to read about us, about the challenges we faced, about the challenges, anything we made, anything a challenge I faced, how I overcome that, etc. My acknowledgement, primary audience, you can find it here in about. I put also here some community, so you can find here my blog, testimonials, contacts. So every time now and then you can come and explore this library. So I guess now I will shift. Okay, but just a minute. Okay. Okay. Nuha Bakhit, she said, okay, Dr. Nuha. I'm trying to share my screen. Okay, this presentation, open on Sesame. Open. Yes.
Sorry for that. Almost done now. Share. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. So it's so interesting إنه يكون عندك ويب سايت or to create your own website. It's easy, free, accessible. خليك تعبر عن نفسك مش كده أكتر. Okay. And now I will leave you with Dr. Nagi. He will give you a demonstration about how to creating H5P content, something about the student experience, how H5P supports content delivery, and some hints about assessment in about 20 minutes. And then we come back to finish, inshallah. Thank you very much. Dr. Nagi, السلام عليكم. your floor now. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'll stop sharing. Check the chat. شكرا جزيلا دكتور تيسير، دكتور معمر، دكتور خالد الأمين، ضيوف الكرام. وإن شاء الله يعني نتكلم شوية عن interactive content creation. نتمنى نكون خفيفين عليكم يعني. في البداية طبعا أنا ناجي محمد الفاتح، محاضر كيمياء حيوية، كلية الطب العسكرية والعلوم والتكنولوجيا، كلية طب الأسنان، جامعة الخرطوم. في نفس الوقت الدفعة الرابعة ماجستير تعليم المهن الطبية والصحية، اللي هو دفعة دكتور تيسير. نحن مع بعض يعني نفس الدفعة. ناجي و أنا والكاشف ده تدخلوا شنو تاني ما تحصل الكاشف تدخلوا شنو؟ أنا والكاشف أخوي. الكاشف أخوي. قلنا نكسر لكم شوية للتعب ده، نعمل لكم ريفريشمنت. عفوا دكتور ناجي. أيوة. تفضل. إن شاء الله. بعدين أنا يعني انترست في الإي ليرنينج إن جنرال، يعني اللي هو في الميديكال إديوكيشن في الإي ليرنينج. وجزء من الاي ليرنينج اللي هو الانتراكتيف كونتنت ديزاين، من ضمن الاتش 5 بي برضه اللي هو نفس التجربه. ويمكن كان اول ما اتفتح التجربه ده علينا كان بواسطه بروفيسور عبد المنعم سهل المرضي، اللي هو يعني فتح افاقنا لها، يعني اتكلم عنها كثير. وبعد ذاك الناس يعني مشت. دكتور تيسير طبعا هو ليد في البرنامج ما شاء الله يعني، وزي ما تقول يعني اتقدمنا فيه كثير. ومبسوط جديد يعني على مبادرته في انه يعني يكون يعني اول من يفتح البرنامج في السودان بصوره يعني تكون اوسع وافضل يعني لتقديم التجربه للاساتذه والمدربين. فان شاء الله نفتح. يلا يديكم العافيه. طيب انا داير اتكلم عن اللي هي 5P Interactive Content Creation. الكونتنت اوف ذيس توك اللي هي how to create H5P content, individual H5P design. نتكلم عن حاجه اسمها H5P Editor، and نتكلم عن موديل كونتنت بانك. بعد ذاك where to integrate H5P موديل، and finally how to share content with the community. اللي هو هنطلع على نفس الحاجات اللي ذكرها دكتور تيسير قبل يعني في البرزنتيشن اوف يعني. طيب where to create H5P content. generally عندنا يعني ويب سايتس، عندنا tools، عندنا plugins create H5P. one of these is h5p.org. وافتكر دكتور تيسير مره عليه قبيل يعني وراكم الاكزامبلز and downloads of H5P from it. لكن you can create H5P within H5P.org. يعني ممكن تخش في H5P.org وتعمل H5P جواتها يعني. في امكانيه زي دي. في H5P.com
هو شويه زي الاتش5p.org، لكن ده بيحتاج لتسجيل ودفع قروش يعني، لانه بدي امكانيات اكتر وفعاليات اكتر وحاجات زي دي. فبيحتاج الزول شويه يدفع، يكون عنده سبسكريبشن وفيه برايسنج يعني. في اب اسمه لومي، فاكر دكتور تيسير كان مر عليه قبل شويه، اتكلم عن اللومي اب واللومي كلاود اند سو اون. اللومي ده اب allow you to create a 5P offline لما ما يكون عندك اي يعني انترنت access. You can download this Lumi app, you can install it in your laptop, and you can create a 5P in your laptop without linking to the internet. ودي ما بنلقاها في h5p.org ولا في h5p.com، ده الاثنين بيحتاجوا لانترنت access. اخر حاجه للناس اللي عندهم موديل، حاجه اسمها موديل بلجنز، بتكون في الموديل جوا، ممكن تعمل اتش 5 بي ويزن ذا موديل نفسه يعني. جوا الموديل ممكن تنشئ اتش 5 بيز. تمام. في الموديل في تو بلجنز، في اتش 5 بي بلجن ودي اساسيه في الموديل اللي هي بتكون لون ازرق، انا معلم عليها هنا لوحدي. في اذر اسمها انتراكتيف كونتنت اتش 5 بي، ودي عاده ما بتكون موجوده في الموديل اصلا. نحن بنطلبها من الاي تي سبورت، نقول له نزلها لنا محتاجين لها في الموديل بتاعنا عشان ننشئ بها اتش 5 بي كونتنت. تمام. دي الفكره الاولى ان جنرال يعني بسرعه كده. لما انا اكون جست اشوف عايز امر على الشفايف دي واعرفها واشوف الكابابيلتي بتاعتها واتمرن تمارين سريعه، بمشي على شفايف.org. لما يكون داير اعمل لي كونتنت اوف لاين في لو باند في سيتنجز، افضل لي انزل اللومي ديسكتوب. لما اكون داير اعمل الشفايف دي لكن اطلعها في اتش تي ام ال على اساس ينفعها في الويب بيج بتاعتي، اللومي افضل، بيديني امكانيه انه ما تكون الاتش 5 بي طبعا فيها حاجه اسمها دوت اتش 5 بي، يعني بتديك عباره عن كونتنت الامتداد بتاع اتش 5 بي. ممكن تكون في امتداد تاني اسمه HTML. HTML ده بيخلينا نعمل لها انتجريشن في اي ويب بيج. ده ممكن انشئها باللومي ديسكتوب او باللومي كلاود، يعني باللومي ممكن انشئ HTML طوالي. لو داير انشئها جوا الموديل، انا اصلا شغال في موديل، ممكن انشئها في الموديل كور ولا الموديل اللي هي الموديل كور دي هي الزرقاء والثانيه اللي هي السوداء، يعني في التو بلجنز الموجودات في الموديل ممكن. بس الفرق بيناتهم دائما الموديل بلجن السوداء فيها امكانيه بتاعت انه انا اعمل تراكنج واتابعها واعمل لها يعني حاجات زي دي. لو داير يكون الشفايف دي انشئ يعني از بروجكت، يعني مثلا كانستيتوت، يعني مثلا كيونيفرسيتيز فيها هوستنج ال ام اس انتجريشن اناليتيك وتيم فلو ورك، افضل امشي ل5.com واحجز لي يعني حجز معين على حسب الشغل بتاعي. بدي شهر مجان وبعد ذاك انت بتحول عليه باقه معينه بتشتريها على حسب سعه الناس اللي عندك المنصه بتاعتك وحاجات زي دي. دي فكره عامه لوين بننشئ على شي 5 بي. انا اتذكر لما كنا بنعمل اعلام للورشه دي، كان في كم زول دخل علي في الخاص بيسالني، قام قال لي هل بلقى يعني اب اقدر اعمل بيها جي 5 بي فري في اللي هو اللومي اب. ممكن الناس تدخل تنزل اللومي وتخليه معاه عشان تعمل بيها جي 5 بي يعني فري، وفي نفس الوقت في نو انترنت ريكويرمنت. طيب عشان ننشئ اي جي 5 بي لازم يكون عندنا حاجه اسمها جي 5 بي اديتور. الاديتور ده شنو؟ دي الحاجه اللي بنصنع بها الجي 5 بي ذاته. ده الشكل العام بتاع الاديتور الظاهر في الصوره، اللي هي جي 5 بي هاب سيلكت كونتنت تايب. بعد شويه في فانكشناليتيز، انا ممكن اعمل كونتنت وممكن ابلود كونتنت موجوده عشان اعدل عليها. يعني ممكن يكون عندي شي فايل موجوده نزلتها من حته، ارفعها في الايديتور عشان اعدلها، اعمل لها ادوبشن يعني، اقوم اغير فيها اضيف حاجات كده. او ممكن اشياء من البدايه كريت كونتنت. ممكن اعمل سيرش للكونتنت الدايره، وهنا في الكونتنت كله موجود. ذكرك بيل دكتور تيسير اللي هو قال فيه زي 42 كونتنت او يزيد شويه. اي كونتنت هنا بلقاه. ممكن اعمل لها فلتر عن طريق البوبيولار، عن طريق الاي تو زد، ولا عن طريق شنو النيو است. يعني بعد شويه لما نشوف في اديتور بنعرف الحاصل. بكره لما نتكلم عن الكونتنت كريشن اكثر بنمر على الاديتور بصوره اكثر. اوكي. فده مهم شديد، لازم الزول يعرف يتعامل معاه كيف، عشان الايديتور ده موجود في اي حته بتنشئ ال 5 بي. موجود في ال 5 بي دوت اورج، في ال 5 بي دوت كوم، في اللومي اب، موجود في الموديل بلجنز. نفس الايديتور بيكون موجود فيهم كلهم زي بعض بنفس الشكل. طيب نتكلم شويه بافتراض انه نحن عندنا موديل. طبعا معظم الانستitutes اللي بتستخدم موديل از ان ال ام اس، يعني كمنصه. لما يكون عندي موديل، في حاجه اسمها موديل كونتنت بانك. الموديل كونتنت بانك ده الحته اللي بتتحفظ فيها الاتش 5 بي بعد ما انا
اجيبها من حته ثانيه وارفعها في الموديل بتاعي، ولا انشئها جوا الموديل بتاعي ذاته، ولا انشئها برا وارفعها في الموديل بتاعي. تكون كلها موجوده وين؟ في الموديل كونتنت باك. ده موديل كونتنت باك فيه كميه من ال 5 بي كونتنت موجوده. الشكل بتاعه يكون كده، بيظهر لي كده. ممكن اعمل له ابلود مباشر لل 5 بي جايبها من برا، ولا اعمل اد يفتح لي طوالي الايديتر واضيف ال 5 بيز جديده. تمام. يلا بعد ذاك هنتكلم شويه. لو انا شغال بموديل وانا عندي اتش 5 بي عايز اضيفه في الموديل ده، منصه موديل بتاعتي جميل. طيب انا حاططها كيف؟ اضيفه وين؟ اتش 5 بي موديل عندها الابيلتي تكون في اي حته، تكون از ريسورس تو ديليفر كونتنت. يعني ريسورس بيقدم لي معلومات. تكون از ان اكتيفيتي انه زول يفوت ويعملوا يعني مثلا دراجز ويردز، ولا مثلا يعني اللي هو اي اكتيفيتي. والاكتيفيتي ذاته يكون مربوط باسسمنت وياخد عليه شنو؟ سكورز. ممكن يكون فورماتيف اسسمنت، وممكن يكون يعني جريدد بعد ذاك، يكون في الجريد بوك يظهر يعني تفاصيل زي دي. فوي كان اي الفكره الاساسيه الانتجريشن بتاع الاكتيفاي بي في موديل بيعتمد على حاجه اسمها الاتو اديتر. ده الاديتر بتاع الموديل. اي فيه اتو اديتر بلقى فيه اتش 5 بي موجوده هنا. لما ادوق عليها طوالي ابلود اتش 5 بي من برا الموديل. دي الفكره بتاعت وير تو انتجريت اتش 5 بي موديل. وهي بتكون عاده موجوده قلنا في اي شكل من الاشكال. لما تكون موجوده في الكورس بيج ذاتها يعني مباشره ارفعها طوال اتش 5 بي في الكورس بيج بتظهر بشكل معين، او تكون موجوده از ريسورس ولا از اكتيفيتي ديسكريبشن. مرات الريسورس الاكتيفيتي ما عندها وصف، ممكن ارفعها في الوصف بتاع الحاجات، تكون از اتش 5 بي جاست تو ديسكرايب اكتيفيتي اور ريسورس، ولا تكون از مين اكتيفيتي يعني تكون موجوده في الموديل بيج، في الموديل بوك او في الموديل ليسون، في الموديل ريسورسز. ممكن تكون كلها اتش 5 بي موجوده في الحته الثلاثه اللي هنشوفها هسه. او ممكن ارفعها في الاكتيفيتي، تكون الاكتيفيتي جريدد اكتيفيتي ولا نون جريدد اكتيفيتي. دي الفكره العامه بتاعت انه where to integrate different type of H5P content in model ecosystem. يعني ممكن تكون موجوده في موديل في اي حته. فدي ميزه ليها ان ال H5P highly integrated في موديل، ودي واحده من الافضليات بتاعتها. فبالتالي بقت يعني جود ليرنينج تول بيستخدموها دائما يعني في الموديل ال ام اس. ممكن تستخدم في الاذر ال ام اس، يعني زي ما ذكر دكتور تيسير جبال. لو كان الناس عندهم بلاك بورد، لو عندك يعني اذر ال ام اس غير موديل، ممكن برضه يو كان يوز اتش 5 بي في نفس الوقت. طيب how to share اتش 5 بي content with the community. generally اتش 5 بي عندها طريقتين في share. either through embed، ان نشيل السورس كود بتاعه ونلصقه في ويب بيجز معينه، or reuse ان انزلها كامله as an H5P. والاثنين متاحات. يعني لما اجي اعاين يعني مثلا ال H5P هنا، ده نموذج ال H5P، بلقى فيه ثلاث خيارات في يوز. ممكن انزلها كامله، بمشي بيقول لي داونلود H5P. امبيد، ممكن اشيل السورس كود بتاعه واوديه لاي ويب بيج، سواء كان في موديل او كان في اي ال ام اس ثانيه او كان في بيج بتاعتي انا، بكون بعمل له بلصق على السورس كود، بكون قاعد بعد ذاك كبير يوز يعني. ودي الطريقتين تشير طيب ريزنز كوميونتي، بس مع خلافات تقنيه بسيطه بيناتهم. انه دائما الريوز بخليني انزل اتفاي بي تو بي ايديت. يعني اي ريوز معناتها انا فاتحها للناس عشان يعدلوا عليها. وفي نفس الوقت لو في الكولابريشن از سترونجلي ريكومندد. ومن السهل جدا تو بي انتجريتد في اي ويب سايت، لا من الصعب تو بي انتجريتد في اي ويب سايت، لكن ممكن يحصل لها ابلود، يرفعها في الويب سايت ويستخدمه كده. تمام. اما الامبيد دايما هي ما بتدي مساحه ان الزول يستخدمها، لكن ممكن في اي ويب سايت الزول فيه لو فبالتالي الناس بيستخدموها، يعني يدخلوا عليها يستخدموها ان سو اون يعني. فهي بتختلف على حسب حوجة انت بعد ذاك الكوبي رايت اللي انت خدتيه على الجي 5 بتاعتك ان سو اون. دي هيك اللي هي كمقدمة للتايم تو براكتس اللي هنخش فيه. ما حنتكلم كتير في دي، هناخد بس ديمو لأي حاجة من الحاجات اللي ذكرناها دي إن شاء الله، على أساس إنه في ورشة بكرة بيكون في مساحة أكبر. ولو الناس كمان حابة تشارك معنا في ورشة بكرة، ممكن التولز اللي إحنا هنتكلم عنها دي وحاولوا يعني يستعينوا بها. طيب أنا حأمشي للويب سايت اللي ذكرناها. طيب أنا معناتها أعمل
ستوب شير هنا، أعمل شير تاني إن شاء الله زي واحد. طيب ستوب شير، أعمل شير للمصفح بتاعي. طيب أعمل شير للمصفح إن شاء الله. آه ما أعيد الكلام كتير، لكن أنا لسه ما عملت شير. أوكي شير. طيب بسم الله نبدأ. دي h5p.org زي ما ذكر جبال دكتور تيسير، ممكن أزول استعرض بها كل الحاجات، لكن أنا بس داير يكون في إمكانية إنك أنت هي تراي أوت H5P دي. لما تضغط تراي أوت H5P دي يفتح معاك طوالي ده الإديتور، حقت الإديتور ده H5P إديتور. تقدر تقول لي أنا داير أعمل شنو، داير عايز أختار واحدة منه، داير أعمل انتراكتيف بوك، داير أعمل كورس وير، داير أعمل. أنت ممكن شنو بتضغط على الحاجة بقوم بيديك طوالي كيف تنشئها، ودي حنتدرب عليها بكرة إن شاء الله. لكن مبدئيا ممكن تنشئ H5P من شنو h5p.org عن طريق تراي اوت H5P، وحاجاتك اللي بتعملها كلها بتكون شنو، بتكون محفوظة هنا. أنا بس عندي واحدة من H5P عايز استعرضها معاكم. نحن زمان كنا، أيوة دي ايمج هوت سبوت. الايمج دي افتكر دكتور تأثير بيتذكرها تماما يعني، صح؟ أنا بس عملت على أساس إنه نحن منو يعني، بالضبط بيقوم بيعرف البزول حاجات شنو. طيب دي الفكرة الأولى. ممكن تمشي وين h5p.org عشان تعمل فيها H5Ps. تمام، يلا نخش الثانية. ممكن نمشي آه طبعا نمشي h5p.com. h5p.com برضه فيها إمكانية إنك كنت تعمل بيها H5P، لكن h5p.com فيها مشكلة صغيرة، بديك شهر اشتراك مجاني، وثاني إلا شنو، إلا تدفع يعني. لكن بس مبدئيا بس بوريكم برضه اللي ذكرناها هسه بتظهر فيها كيف. طيب بس أنا داخل h5p.com. آه طيب في اد كونتنت، ضغطت على اد كونتنت دي اللي هي نفس الحاجات، تبغى الحاجه يفتح معاك شنو طيب بي اديتور. فتح معاك طوالي تلقائيا انت بتختار الكونتنت. لو لاحظت في h5p.org الكونتنت المتاح لك تعمله بسيط، يعني ما كل الفانكشناليتيز بتاعت الكونتنت ال 140 في ال 41 في لا، يعني في بسيط. لكن هنا كل الكونتنت انت ممكن شنو اول تايب اوف كونتنت بتظهر معاك. تظهر شويه لحد ما يفتح. آه هنا بيفتح لي كونتنت اديتور برضه اللي هو اسمه الاتش 5 بي اديتور، وبعد ذاك انا بختار الكونتنت دايره وبقوم بعدل عليه. ده بالنسبه لل h5p.com. طيب الاثنين دول بيحتاجوا لاتصال بالانترنت. اوكي، بيحتاجوا لاتصال بالانترنت. h5p.com بيحتاج لاشتراك. h5p.org بيديك مجاني، لكن 100 محتاج. طيب شو ضعيفه. طيب ديل الاثنين تمام. بعد ذاك عندنا اللومي. اللومي ده انت لما تخش هتعمل داونلود الديسكتوب اديتور ده اللي هو لومي اديوكيشن. بتضغط على الديسكتوب اديتور بيديك الامكانيه بتاعت الداونلود بتاعه، او ممكن تعمله داونلود من هنا طوالي. لومي ديسكتوب اديتور دقيت عليه بيحصل لك داونلود. لما تعمله داونلود بتقوم بتثبته. لما يثبت معاك بيظهر معاك في اللابتوب بتاعك على اساس انه
طيب أنا هفتح اللوم هسه عشان أوريكم له. عملت كده داونلود ثبته، فبيفتح معاي في اللابتوب. طيب اللومي ميزته الأساسية إنه بيديني إمكانية أنشأ الاتش 5 بي في لو اور نو، يعني انترنت، يعني ممكن طوالي في الديسكتوب من دون انترنت اوف لاين، يعني بس كده ده اللي هو فتح. برضه بعمل ستارت بيفتح لي اتش 5 بي اديتور. عندي خيارين، خيارين انه اوبن اكزيستنج اتش 5 بي ولا كرييت نيو اتش 5 بي. ده كده على كرييت نيو اتش 5 بي تلقائيا بيفتح معايا شنو؟ سيلكتور. فتح معايا سيلكتور، بعد ده بختار الاتش 5 بي اللي انا داير اعملها، وببدا بعد ذاك شنو؟ بضيف لي الحاجات اللي المفترض اضيف ليها. طيب دي الثلاثه، باقي الاخير اللي هي الموديل ذاته. في الموديل انا الاتش 5 بي عاده بنشئه، كنا بطريقتين، بتو بلجنز، في البلجن الزرقاء والبلجن السوداء. طيب هنشوف بس الموديل اخر حاجه عشان نشوف ال H5P كرييشن فيه بيتم كيف. طيب انا هعمل شير للموديل. انا داخل بموديل هنا. طيب انا لما ادخل موديل بمشي مور، بمشي كونتنت بانك. افتح معي ده الكونتنت بانك. يعني الكونتنت بانك فيه الجي 5 بي اللي انا بكون عملتها ولا رفعتها. ممكن امشي هنا دوق اد، دقيت اد بيديني هنا الانواع اللي انا دايرها تكون عاده موجوده، بختار اي واحد منها. مثلا ميشن سيت اخترته تلغائيا بيفتح معاي اللي هو مفترض. يلا بعد ده قوم شنو ادخل اضيف له حاجات وانشئ، ودي اللي هي حنعرفها ان شاء الله في ورشه بكره. ممكن اعمل ابلود بمشي طوالي بشوف لي اتش 5 بي من برا وبعمل له ابلود في الموديل، بتظهر لي هنا بعد ذاك وين؟ في الكونتنت بانك بتاعي. دي لما استخدم بالموديل كور اللي هي الزرقاء. طيب لو داير استخدم يعني مثلا بالثانيه السوداء، بمشي هنا مثلا اقول له داير اعمل لي اي اكتيفيتي. هذا اكتيفيتي او ريسورس، طوالي بضغط هنا اقول له انتراكتيف كونتنت جي 5 بي، هيفتح معي طوالي بشنو؟ ده شنو؟ ده الايديتور، هيفتح معي بالايديتور. وانس انه فتح معي بالايديتور معناته انا بختار الاكتيفيتي دايره بكون بنشئه. الخلاصه اللي انا داير اقولها في الكلام ده، واللي هو شكله كان على عجاله عشان الناس not to get lost، انه انت ممكن تنشئ اي كونتنت بتاع جي 5 بي انت دايره. تمام، عشان تنشئ الكونتنت بتاع الاتش 5 بي اللي انت دايره لازم تعرف تتعامل مع الاتش 5 بي اديتور، اللي هو دي الاداه اللي بنشئ بيها الاتش 5 بي كونتنت. الاتش 5 بي اديتور ده متاح في حتات معينه، متاح في h5p.org، في h5p.com، متاح في اللومي اب، ومتاح وين؟ في الموديل اللي هي الالمنت. اي في اي المنت بيكون موجود في h5p.org. بيديك امكانيات بسيطه، الغرض بتاعه انك بس تكسبلور. h5p.com بيديك امكانيات عاليه جدا وممكن يشتغلوا فيه كم زول في نفس الوقت، لكن بيحتاج لسبسكريبشن وقروش. اللومي هو الحل الافضل لنا كلها لانه فيه اوف لاين ديسكتوب اب، ممكن نستخدمه في اي وقت في اي ظروف ونشيل الكونتنت بتاعنا ويكون قاعد عندنا. الموديل طبعا بيحتاج لانه يكون عندنا المنصه بتاعت موديل يكون موجود فيها البلجنز دي موجوده ونقدر ننشئ جواته وكده. اتمنى انه يعني نكون كده خلصنا الجزء بتاع الكرييشن بتاع الكونتنت، الانتجريشن بتاع الكونتنت في الموديل، التفاصيل المتعلقه به، والفرصه مفتوحه للاسئله. وشكرا جزيلا، يعطيكم العافيه. طيب، شكرا جزيلا دكتور ناجي. أنا أقترح عليكم إذا ممكن نخلي الأسئلة يمكن من خلال السرد يتضح الإجابة، نخليها لغاية 5-10 minutes كده إن شاء الله. أوكي. And يعني as we have just seen إنه ال H5P هو simply يعني مش just a way خلينا نقول to jazz up your slides، يعني it's a comprehensive assessment toolkit بالذات في يعني بنسميها نحن لو
اللو ستيك اكزامز مش كده، او اللو ستيك اسسمنت دي اللي هي امتحانات يعني ما بيترتب عليها ديسيجن كبير، يعني ما هي امتحانات النقل مثلا من ثالثه يمشي رابعه وكده. اللو ستيكس دي يعني حاجات خلينا نقول during الفورماتيف اسسمنت. زمان كان تقريبا في عندنا في انترميديت ثانيه لثالثه something like that. Okay, فهو برضو عبارة عن tool for comprehensive assessment, and as we mentioned يعني by aligning each activity with Bloom's taxonomy you can test recall and understanding, or في يعني ممكن to test أو apply test the learners how can they apply or analyze something. Best of all, H5P delivers instant and in context feedback to students immediately زي ما نحن شفنا، فبالتالي they can know immediately what went right or what went wrong. وamazingly ده كله بيكون يعني within the same platform. And as I told you that H5P stands as a beacon now of innovation in medical education worldwide, transforming how educators engage students and improve learning outcomes. Now, a story here in Sudan, specifically as the Education Development Center, University of Khartoum is proud and shining example of this global success, deeply rooted in our unique context and challenges. And as I mentioned, we are not stopping here. We are actively shaping H5P for tomorrow and every day after, continuously expanding its reach and impact. And this journey is not ours alone. We warmly invite educators, institutions, and innovators everywhere to join us in this transformative movement. And despite barriers such as limited internet connectivity, H5P flexibility and accessibility empower us to overcome these challenges. By using tools like Lumi app, it allows offline use and content can be shared easily using the USB drivers, eliminating the need طبعا for constant online access. And also being open online, open source and free, H5P improves financial obstacles, making interactive learning practical and inclusive for all Sudanese students. So our H5P library website, it showcases real-world example of H5P in action. Featuring interactive lessons that captivate learners and elevate educational standards. This platform is a testament to how to what can be achieved when passion meets accessible technology. As we look ahead, we will explore how H5P can be used today, tomorrow, and every day in medical education. We will discuss overcoming challenges, celebrate success stories, reflect on our journey, and identify ways to sustain and grow this vital resource. We will also offer further training opportunities and support, including basic training and training of trainers sessions. So please feel free to contact us anytime to help or questions. And for useful link, we will provide it to you in the chat and resources to help you get started with H5P. Also, you can visit our H5P library website. We have there examples and guidance. So together, let us embrace the power of H5P to create, share, and reuse interactive content, building future where medical education in Sudan and beyond is more engaging, equitable, and effective than ever before. Thank you very much. This is Dr. Nagi, and this is Dr. Khalid Elamin. This is me, myself. And always remember, where there is a will, there is a way. It's now floor for you for questions, reflections, and feedback. And always يعني فكر إنه ممكن تستعمل H5P في شنو, and if you use it, what challenges or يعني what challenges may think you may face. So thank you very much. It's floor for you now. I will you may share through the chat, or you can open raise your hand now. اوكي دكتورة فاطمة، تفضل دكتورة فاطمة. You can unmute now. تفضل دكتورة فاطمة. السلام عليكم. ما سامعين دكتورة الصوت ولا كل وعليكم الناس؟ السلام. دكتورة لبنى
معلش سامع مني. اتفضلي دكتورة فاطمة. اوكي شكرا. طيب صراحة كان السيشن جميلة يعني جدا، ويعني صراحة يعني يعني inspiring في نفس الوقت، يعني ادتني احساس انه يعني هي kind of or يعني نقول انه حاجه ترفلكت الايدنتيتي بتاعت الاديكيتور، يعني بتخلي انه مثلا عنده زي هي بيسموها هويه بصريه مثلا الديزايننج وكده، لكن بس يعني انا حسيت انها كمان يعني لما الاديكيتور خصوصا انه هو كولكتيفلي بيجمع كل شغله مثلا او تعليمه في مصدر واحد او ويب سايت واحد، فكله بيكون يعني بيدمج او بيعكس للستودنت حقينه وكده يعني صورة واحدة وبتكون انتجريتد ويعني لطيفة. بالإضافة يعني كمان حاجة تانية أضافت عليه أو فكرت فيها إنها يعني عاملة زي يعني زي ما بيقولوا البرنامج بتاع او الكونسبت والفلسفه بتاعت البرمجه اللغويه العصبيه بصوره او باخرى، يعني او حتى هي بتتشابه هسه حاليا البرامج التعليميه او التطبيقات التعليميه للغه الانجليزيه مثلا دولينجو وغيره. فيعني حسيت انه ال يعني الموديل هسه حاليا يعني او هو بيحاول يصيغ الفكره دي نفسها، بيحاول بحيث انه يخلي التعليم كله موجه فيها، ويعني حتكون صراحه اضافه كبيره يعني للميديكال اديوكيشن. فدي الريفلكت حقتي او الامبريشن حقي about السيشن او الموضوع. ويعني للتعريف المفروض اعرف بين السنه فاطمه عصام، سنه خامسه almost يعني graduate ان شاء الله خلال يعني في شهور من جامعه السودان، الدفعه الاولى طب السودان يعني. دكتور ناجي هو يعني الاستافنا ومعلمنا الكبير يعني هنا الخالد، وشكرا يعني كمان دكتور تيسير برضو من معلميننا الكبار جدا. سعيدة انه فعلا كان احضر لكم اليوم، وان شاء الله يعني بكره تكون سيشن بكره تكون يعني more practical والواحد يتعلم لسه اكثر يبقى familiar with the concept. وشكرا لكم جميعا وللاي دي سي يعني. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة، وشكرا دكتورة هاجر على الكومنت. دكتور ناجي تفضل، وبعد ممكن دكتورة لبنى. شكرا عندك تعليق يا دكتور ناجي. تفضل دكتور ناجي. الو ايوه كراكنج دكتور ناجي، بس الشبكة عندك كعبة ظاهر. اوكي till you check it. ممكن بعد اذنك نستمع دكتورة لبنى. تفضل دكتورة لبنى. دكتورة لبنى تفضلي. يبدو برضو عندها مشكلة فيها الشبكة. طيب اوكي مس رندا، دكتور رندا. thank you for this presentation. شكرا جزيلا دكتور رندا، ربنا يديك العافية. I'm sure students will benefit from the help. الله يكرمك دكتور رندا، يديك الصحة والعافية إن شاء الله، ويجزاك عننا كله خير إن شاء الله يا رب. اوكي طيب انا هاخد لكم بقى some links useful links. منها اللينك بتاع اللومي. tomorrow is يعني هو ما حيكون يعني نحن هو شو كيسنج، الغرض الاساسي منه شو كيسنج. فلكن اذا حابين في شخص او اثنين حابين انه to practice with us، ممكن نخليهم حتى practice، وفي نفس الوقت نتيح لهم انه to share screen عشان يوروا الناس هم شغلهم كيف. فخلونا انا اشير معاكم. انصح انه الناس اللي دايرين يشتغلوا معانا بكره يعني ويوروا شوكيز زير اكتيفيتيز، انه ينزلوا اللومي اب يعملوا داونلود عندهم. فانا هعمل لكم الان كل اللينكس. انا اي جيس انه دكتور لمنى تفضل. دكتور لمنى. دكتور I'm asking you to unmute.
ما سامع عندك صراحة. طيب دكتور هشام، دكتور لو ناجي. ممكن رسل لي لينك تاني يا لبنى، اللينك حقك رسل لي لأن أنا ما قادرة أدخل. تفضل دكتور هشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور تيسير، شكرا جزيلا دكتور ناجي، شكرا جزيلا دكتور خالد، والإخوة الزملاء على الحضور. حقيقة السيشن أكثر من مميزة، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر والمثوبة. أضافت لنا الكثير، وحقيقة يمكن أثني على ما ذكرته الزميلة. it's very inspiring. وأعتقد أنه واحدة من أهم التيك أوتس أو التيك أويز من السيشن دي إنه let's start now and there's always hope, and whatever we can do فيما يتعلق بالhealth profession education at any point, at any corner, from any background, just start now, and nothing is impossible. أفتكر this initiative and the session itself is one of the fuel that might drive a lot of initiatives as we go. فشكرا جزيلا مرة ثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر والمثوبة، وأن يكون يعني السيشن دي حافز لما بعده من مبادرات تأتي تباعا لخدمة البلد والمجال بشكل عام. جزيل الشكر. Over. شكرا جزيلا دكتور هشام. ربنا يكرمك دكتور هشام. one of our colleagues and also he's a facilitator as a EDC. Okay. And he's one of the figures صراحة وصاحب initiatives. ربنا يديك العافية دكتور هشام. شكرا جزيلا. كان في interesting question قبل انه قال يعني بعد السؤال هل بيحتاج انه to create ال H5P ل creativity، او كان السؤال بالمعنى ده هل بيحتاج ل creativity. يعني السؤال ده ما أعرف قصدك به إنه بيحتاج لفنيات. شوف، هو to create ال H5P هو free application. You can use it for free. Okay. Online, offline can be used. Okay. كونك تخلي أو allow اليوزر إنه يستعمله without a software. Okay. It's also possible. يبقى أنت كيف تعمل ال H5P. يعني دكتور ناجي حسي وراكم صورة لنا كنا في المكتب بنقرا، وعملها في هوت سبوت. اوكي. في واحد تاني ممكن يعمل مثلا اكتيفيتي يعني يلفت نظره حاجة معينة، احنا كلنا بنشوفها حاجة عادية في الدراسة، هو يتفتق ذهنه عن انه والله ممكن الحكاية دي تتعمل في الشكل بتاع حاجة تكون انتراكتيف، فيقوم يعملها مثلا. اوكي. فهي طبعا فيها نوع من الفنيات يعني، وده اللي يميز الكونتنت من شخص لاخر، او نظره الزول او نظره الناس من حاجه لتاني. يعني حتى الان لو دخلتوا الويب سايت بيقول لك في فيتشر مثلا. فيتشر دي يعني شنو؟ ناس يتميزوا في حاجه معينه، اكتيفيتي معينه بتاعت اتش 5 بيقوم بينشروها لهم مثلا في الهوم بيج بتاعتهم، او بينشروا لهم حتى في يعني بيكون في حاجات زي دي. فطبعا دي زي اي حاجه في الدنيا محتاجه انه تو كرياتيفيتي. كويس. لكن الحاجة الجميلة انه الكرياتيفيتي دي عشان انت تطلعها ما محتاجة ل... لقروش، فكلها فري. سواء كان دار تعمل لك ويب سايت، دار تعمل الاتش 5 بي، دار ترفع في الاتش 5 بي في الويب سايت، بيبقى بعد ذاك انك انت كيف الاخراج بتاع الحاجات دي بيطلع كيف. دكتور ناجي اتفضل، انا حاسمح لك. طيب. انا قبل كان داير اعلق على التعقيب بتاع دكتورة فاطمة في المسألة بتاعت لما قالت الموضوع يعني عنده علاقة زي ناس دولينجو وسائل تعليم اللغة وكده. هو طبعا الترندز الحالي بقى اللي هو في التعليم اللي هو الموبايل بيز ليرنينج والجيميفيكيشنز، اللي هو تحويل العملية التعليمية كلها يعني مسألة بتاعت زي كأنها جيم، يعني بيعتمد على المسألة بتاعت الكومبيتيشن والريوردز. يعني انت يخطك في تشالنج وانت تخش في التشالنج ده وتنجح منه يديك نجوم وحاجات زي دي. فهي بتخلي الموضوع يعني مور انتراكتيف ومور انجاجد يعني. ودي المسألة بتاعت اتش 5 بي.
هي بتبني على النقطة دي، إنه العملية التعليمية يعني تكون يعني عملية يعني انتراكتيف، وفي نفس الوقت يعني انجاج للستودنت إنه يخش فيها ويكون متحمس ويعيش التجربة ويمر بالتشالنجز وكده. نفس الكلام برضه حنعلق على موضوع الكرياتيفيتي. الكرياتيفيتي لو هي قصدي انه الزول يكون في شويه خيال وايماجينيشن في انه يضيف حاجات، هو ده المطلوب طبعا. هي كونتنت ديزاين عشان يكون يعني جاذب لازم يكون كرياتيف شويه، زي ما كان بروفيسور عبد الرحمن سهر ربنا يطيب الخير بيكلمنا في الباوربوينت برزنتيشن، بيقول لازم تكون يعني كرياتيف وانتراكتيف امبرسيف في نفس الوقت. يعني انت تعمل لك حاجه انه الزول اللي بيخشها يعني يستمتع بالتجربه، زي جبال مثلا في الموضوع بتاع السيناريو بتاع الهوم فيزيت. بحس كده انه الناس دي دمجوا ما بين التصوير الفيديو والتوك والحاجات زي دي مثلا مع الاسئله لما بتجي، فالزول بحس انه يعني عايش جوا التجربه دي كده ومتحمس لها وكلام زي ده. فالكرياتيفيتي بتيجي في انك انت تختار الحاجه المناسبه للثيم المناسب بالطريقه المناسبه بالتولز المناسبه ذاتها. يعني مثلا في بعض الحاجات مثلا انت داير تعملها، مثلا داير تعمل هارد ساوندز كويس او ميرمرز، قمت اشوف هل تجيب سيناريوز، تجيب صوره بتاعت قلب، تجيب حتات بتاعت سكلتيشن تاخدها صوت سبوت وتدخل فيها صوت الزول يسمع الصوت شويه، يقوم بعد ذاك تدي وراه سؤال تقول لي الميرمر ده شنو. يعني بيعتمد على انك تتخيل تصور السيناريو اول، تاخد له ثيم معين بعد ذاك وتبدا بعد ذاك تنشئه، وزي ما يقولوا تخلي التجربه بتاعتك يعني مور يعني انتراكتيف ومور امبرسيف، يعني مور كرييتيف في نفس الوقت. فشكرا جزيلا، يعطيك العافيه. جزاك الله خير دكتور ناجي. دكتور هشام تفضل. طيب، شكرا جزيلا دكتور تيسير مرة ثانية. شكرا جزيلا دكتور ناجي. لعله تعقيب سريع على نقطتين يمكن ما ذكرتهم في مداخلتي. النقطة الأولى يعني أعتقد واحدة من الأسبكتس المهمة جدا لتطبيقات ال H5P خصوصا فيما يتعلق بمعطيات ترتبط باللو ريسورس سيتنجز، الوضع الحالي للسودان والتحديات اللي بتجابه الانفراستراكشر بشكل كبير والجامعات والانستتيوشنز بشكل عام، هو الاديوكيشن كونتينيتي. وبالتالي ال H5P واحدة من أفتكر من الأدوات المهمة اللي بتدعم هذا الاتجاه. ولعله اللي عايز أضيفه إنه ليس فقط من منظور في اللاير الخاص بالستودنتس اونلي، إنما لعله استشهد بما ذكره دكتور تيسير قبل في السيشن اللي هو سكاي ذا ليميت. الابلكيشنز لا تقتصر فقط على الاديوكيشن، لكن بتدخل في بعض الاسبكتس اوف preparing for education. وبالتالي عندها بعض الابلكيشنز اللي ممكن نستخدمها في السيموليشن of issues related to education which will support education continuity planning بشكل عام. افتكر اتورست انه نحن كإديوكيترز برضو ننظر لل H5P من الناحية دي، وفي تطبيقات بتدخل في سياقات مختلفة. دي واحدة منها. Going back للي ذكروا كذلك دكتور ناجي للترندنج اسبكتس في ال H5P، واربطها بالنقطة الأولى فيما يتعلق بالإديوكيشن كونتينيتي، خصوصا في السيتويشنز اللي بتعمل انتربشن للإديوكيشن بشكل عام. في ابروتشز معينة برضو بتدعم الكونتينيوتي. الجيميفيكيشن واحدة منها، واتضح انه حتى استخداماتها ما ترتبط فقط again يعني التعليم الجامعي، حتى للتعليم بمستويات اقل من ذلك. وكانت تجربة كوفيد-19 اكبر شاهد. اذا فكرة التطبيق تعتمد على السياق، ولعله من خلال هذه السيشن وهذه المبادرة يتفجر
أفكار إبداعية للجميع نقدر نعكسها إن شاء الله على واقع تطويري في المنظومة التعليمية في السودان، ليس فقط على مستوى الدارسين إنما على مستوى الإستاف نفسهم for capacity building purposes and planning for education continuity إذا صار أي شيء يعطل سير عملية تعليمية لا سمح الله. Thank you very much. شكرا جزيلا دكتور هشام، ربنا يديك العافيه. انا بس داير انبه تاني من جديد، انا يعني خطيت الروابط بتاعت الويب سايتس والحاجات، فالناس ممكن تعملها كوبي بيست من الشات، وخصوصا والله كلها مهمه، لكن تحديدا للناس اللي داير يشتغلوا بكره اللي هو ممكن يشوفوا اللومي، وممكن اذا دخلتوا الويب سايت بتاع اللايبراري في ريسورسز ممكن تشوفوا some resources useful resources there. في question جاني هنا في الخاص او تو والله 3 كمان مهم باختصار. هو في واحد بيسأل او بتسأل بتقول دايره practical steps to start. The answer is start small. ابتدي بحاجات صغيرة كويس، مثلا اعمل الاكتيفيتيز السهلة واستعمل اب يكون فاميليار مظبوط يعني سهل وفري، مثلا زي اللومي اب. واشتغل انا ما محتاج انه انترنت، تشتغل به اوف لاين، وشوية شوية بتلقي انه الحكاية بقت تمشي معك. في other question كان بيسأل إنه يعني protection of student data. هو شوف ال H5P ده هو content creator يعني content creation software، فالسكيورتي هي depends على البلاتفورم اللي أنت بعد كده will host it فيه كويس. طبعا كل ال LMS كله LMS learning by machine، أو زي ما بنسميه عندنا هنا ال virtual learning environment بيكون عنده rules regulation policies البريفيسي الحاجات زي دي كلها. فهو برنامج ما بيجمع داتا، لكن بيعتمد بعد كده على انت هتعمل له امبيدنج وين، هي اكوردنج للبوليسي بتاعت الليرنينج مانجمنت سيستم اللي انت هتستخدمه. اوكي اي جيس ذير از هاند. اتفضل يا بروف سعاده. السلام عليكم دكتور تيسير وجميع. وعليكم السلام ورحمه الله الله وبركاته. يسلمك. أنا داير أرجع بسؤال ورا في الكورس بتاع التكنولوجي. بتذكر لما حاولنا نجي نرفع ال H5P أبا كله يعني لما كنا شغالين نجي نشيل H5P كده لحاله يقعد براه، وده رفض ما قدرته يعني كله في النهاية عملت له embedding في البوك. بتذكر كان المشكلة وين يعني؟ حاجة مننا نحن ولا الموديل ما كان فيه اللي كنا شغالين عليه وما كان فيه ability لأنه ناخد ال H5P براه؟ شكرا جزيلا بروف سعاده. شكرا جزيلا بروف سعاده. طبعا one of our students batch 5 في Master of Health Professions Education. في الكورس of Educational Technology I was the organizer of that course، وكنا طلبنا منهم انه يعملوا some H5P's activities كجزء من الاسسمنت ويرفعوها على الموديل. وده بيقودني للنقطه اللي ذكرتها لكم قبل، انه ليه من المحبذ انه دائما انت يكون عندك ويب سايت حقك براك زي ما نقول. واحده من الاسباب اللي ذكرتها وده السبب اللي كان حماكم، انه لما حاولوا يرفعوا ال H5P's activities the موديل بلاتفورم هي كانت ما قبلت الحكايه دي. ليه؟ لانه كان في السيتنجز هو مخطوط سعه معينه لحجم الملف المفروض ترفعه. وطبعا الزول اللي بياخد السيتنجز دي او الادمن بياخدها على اعتبار انه والله في كم زول مشاركك البلاتفورم دي الموديل دي. ما انت في الاخر الموديل انت بتشتري يعني بتستضيفه في منصه. المنصه دي طبعا يعني بيسموها الهوستنج او بيسموها يعني ال ال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المهم هي بتكون تديك ذاكره معينه بسعر معين، فانت بتقوم تستضيف فيها الموديل بتاعك ده يعني. فعلى حسب عدد الناس المشاركين في انت الموديل ده، ما انت كمستخدم بتشوفه ليك انت بس كده، ده بتاع ناس الميديكال اديوكيشن لكن بيكون معاك ناس كتار قاعدين، في ناس كليات طب مشاركين، في ناس كورسات تانية مشاركين، فالذاكره مخزنه. فبقوم الادمن بيحكمك مثلا في الكورس الفلاني المفروض الحجم معين بتاع الفايل ما ترفعه، انت رايح نفسك كويس. بعد كده اعمل لك ويب سايت براك فري، خش البناء ده واعمل الاب، اعمل الكلاود وارفع حاجاتك ويتفنن وخلي عندك اوتونومي واعمل بصمتك الخاصه. بعد كده يقول والله يا دكتور فلان ده عنده موقع وخلاص. بعد كده انا داير الستودنتس بديهم الرابط، لا انا والله داير لستودنتس معينين بريستريكت الاكسس لستودنتس معينين. فول ستوب. فده السبب كان يا بروفيسور سعاده، وده بيقودني كويس انك ذكرتي له انه هايلايت البوينت اللي انا كان ذكرتها واحده من الجستيفيكيشنز، انه ليه الناس تشجع انها تعمل ويب سايت تو اكسبريس هير سيلف او ذير سيلف مور. دكتور ناجي تفضل.
كنت عايز اعلق على نفس الكلام. هي طبعا مرات بتحصل تكنيكال ايشوز كثيره بالذات مع ال ام اس يعني. ف لان هي في النهايه هي ادمنسترد يعني بثيرد بارتي زي ما بقول. فزي ما ذكر دكتور تيسير، الافضل دائما هي اتش 5 بي بعد زول ينشئها يحولها ل اتش تي ام ال ويحتفظ بها، وبعد ذاك يعني he has just to embed it يعني المساله بتبقى it is better يعني. لكن في نفس الوقت يعني ال H5P ذاته يعني انت لو بقيت محتفظ بها as H5P يعني فايل دوت H5P ذاته يعني قاعد عندك يعني for usability، يعني لو انت حاسس انه محتاج to be adapted لقدام وتضيف له وتحسن فيه كده، احسن يكون قاعد عندك السورس يعني بنفس الصيغه. ممكن تشاركه يعني اذا كان لقيت لك يعني some LMS يعني عندها الابيليتي انك انت يعني ترفع فيه وكده. فافتكر المشكله كان تمام. حاصله في الموديل زمان يعني هي مشكله بتاعت جست يعني تكنيكال ايشوز يعني عندها علاقه ب سيرد بارتي يعني بيرميشنز وتفاصيل زي دي. بس دي كل القصه. يديكم العافيه. شكرا يا دكتور. الكلام ده حنشوفه بكره ان شاء الله، مشكله باذن الله تعالى حنوريكم له بكره. بكره ان شاء الله، الله يحيينا في الزاله زي ما نقول اهلنا. حنشتغل قدامكم حاجات بسيطة start simple، اللي هو هشتغل لكم مثلا some activities زي dialog cards true and false، كيف تعمل summary activity، ممكن اشوف image hotspot. اوكي. والداير احنا يعني هنعملها قدامكم وانتم حتشوفوا. الداير عنده رغبة ممكن ينزل البرنامج بتاع اللومي اب، موجود عندكم الان في الرابط بتاعه في الشات، وبكره ممكن يمشي معانا ستيب باي ستيب، واذا حابه ممكن احنا نخليه تو شير هيز سكرين او هار سكرين، وممكن حتى ايفن تو جايد هيم الناس كلها تشوف انه الستبس هو ماشي كيف. anyway الغرض الاساسي كان من السيشن بتاعت الليله هي فاتح شهيه زي ما بنقولوا نحن، نزيل الغباشه ونوري الناس ال H5P بالضبط هو شنو، ونجهزهم ان شاء الله للمستقبل. دكتور اروى رفعت يدك ونزلتيها، ممكن اديك اخر مشاركه عندنا اذا لسه حابه تشاركي. شكرا جزيلا لكم جميعا. دكتور أروى. أوكي، يبدو أن دكتور أروى غير الرأي. آه طيب، أنا أختم على أمل أنه نلقاكم بكرة. ومن جديد أنا ما أعرف يعني، أنا أعتذر لكم على الانتربشن اللي حصل ده، في كم حاجة حصلت لكن ما في يدنا صراحة والله يعني. الحمد لله قدر كفة العين زي ما بيقولوا. ربنا يديكم العافية، سعيدين بوجودكم جميعا، ونأمل إنه والله نلتقي جميعا غدا، ونأمل كمان إنه يكون نزلتوا اللومي آب عشان تقدروا تمشوا معنا بإذن الله تعالى. الغرض ما هو تدريب، الغرض هو بس زي ما نقولوا نزيل بعض يعني نوضح بعض المفاهيم في حاجات تالية إن شاء الله. الله يكرمك، الله يكرمك أستاذتنا الفضلى مس رندا، ربنا يكرمك كثير، ربنا يديك العافية، خيرك وأمطارك علينا والله وعلى الكلية يعني. ربنا يقدرنا على جزاكم خير ان شاء الله. دكتور اروى رجعت. تفضل دكتور اروى. طيب ask you to unmute. Okay طيب finish now. Just two comments let me see. اوكي باذن الله تعالى دكتور حاجه، ربنا يكرمك، يديك العافيه دكتور رندا. طيب شكرا جزيلا، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.